네, 이른 아침부터 이 행사장에 We 많은 have 분들께서 many 이 관심과 participants here 애정을 today. 갖고 함께 해주셨습니다. Thank you 이 so much 참여해주신 for 모든 your 내빈 분들께 participation. 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. First, 네, I'd 먼저 like to introduce 인사드리겠습니다. 저는 myself. 오늘 뜻깊은 이 My 전문 name 포럼의 is 진행을 맡은 Sonu Kim, and 아나운서 it's an honor to 김선우입니다. host 여러분 today's forum. 반갑습니다. 네, 여러분 이 겨울이 As winter 시작되면서 began, 날씨가 the 많이 weather has 쌀쌀해졌는데요. gotten 이 quite 추운 cold. 날씨에도 이 But 한국도로공사가 despite the 주관하는 cold 본 weather, thank you so 전문포럼에 much for your 관심을 갖고 interest and 현장에 이 participation in 귀한 this 발걸음 specialized 해주신 forum 모든 organized 분들께 by the 다시 Korea 한번 Expressway 진심으로 감사의 Corporation. 말씀을 드립니다. 이 본 행사를 Before we begin 본격적으로 the 시작하기 session, 전 이 I would 오늘 like to 전문포럼 give you an 일정을 overview 간략히 of today's schedule. 안내해드리겠습니다. 먼저 First, 조성민 단장님의 Mr. 인사 Cho, head of 말씀으로 the 본 Center for 포럼의 Smart 문을 Construction 활짝 Technology 열고 at KEC 라우노 will 헤이키라 deliver his 교수님과 opening remarks. 서종원 Then 교수님 we will hear 그리고 조진우 presentations from Professor 연구위원님의 Rauno, 발표가 Heikkila, 진행되겠습니다. as well as 이 Professor 발표가 끝나고 나면 이어서 Seo-jong 서종원 of 교수님, Hanyang University. 라우노 헤이키라 After a 교수님, few 조진우 presentations, we'll have 연구위원님, Professor 강태경 Seo, 박사님, Professor 그리고 이 Heikkila, 정종홍 Senior 팀장님의 Research 토론이 Fellow 이어지도록 Kang, Research 하겠습니다. Fellow Cho, and 네, Team 그럼 Leader 토공 Chong 무인화 자동 to 시공 기술 have 전문 panel 포럼의 문을 discussion. 여는 Then we'll 말씀을 now 청해 move on to 듣도록 the 하겠습니다. opening remarks. 여러분 Please 한국도로공사 invite, 스마트건설사업단 please welcome 조성민 Mr. 단장님의 조성민, 인사 말씀이 있겠습니다. 여러분 큰 head 박수로 of the 단장님을 KEC 맞아주시기 Center for 바랍니다. Smart Construction Technology, onto the stage. Ladies and gentlemen, thank you so much for joining us today At this early hour. Well, I live on the south side of the Han River, so I know that it's very difficult to come here at this early hour. So thank you. Today we have a special guest from Finland, Professor Heikkila, who will deliver his special lecture. Thank you for Professor Heikkila. 오늘 이 세션은 Today's session is about how we implement smart construction technology to earthwork. So the reason we have invited Professor Heikkila is because European countries have developed smart construction technologies further and also implemented various institutions. Through the Smart Construction Technology Development Project, we have worked with Professor Seo-jong as well as Senior Research Fellow Kang Tae-kyung and Research Fellow Cho Jin-woo to map geospatial information, and by using the map and digital model BIM, we have set out plans for earthwork operations, and through intelligent control, we made sure that automated construction can happen. And in the process of construction, we have also focused on the quality of compaction using digital technology. So those are the technologies we've been developing. And since early October, when we built the second Ring Expressway in the Seoul metropolitan area, we have demonstrated these technologies in order to develop automated earthwork technology developed domestically. So we do have those technologies ready. So today we will hear from the cases from Scandinavian countries, and I hope that we'll use this as an opportunity for our smart construction technology to develop further. Thank you very much. Once 네, 좋은 again, 말씀 let's 주신 조성민 단장님 thank 감사합니다. Mr. Cho for his opening 조성민 remarks. 단장님께서는요, 이 스마트 기술을 As 토공공사에 적용을 the 하면서 smart 이 construction 공간 정보를 technology is 이 being 디지털 implemented to 맵핑화해서 earthwork, Mr. Cho 이 mentioned 로봇화를 that 통해서 이 자동화된 시공을 the 개발 center 중이고, is 이 앞으로도 이 developing 국산화된 이 토공 auto 기술을 earthwork 개발함으로써 이 내용을 construction 오늘 이 포럼을 technology, 통해서 and he 서로 mentioned 공유할 수 that 있는 we would 뜻깊은 자리가 use this as an 되었기를 opportunity 바란다는 to 말씀 share 주셨습니다. knowledge 다시 and 한번 감사의 information. 말씀 Once again, 드리겠습니다. thank you very much. 네, 다음으로 Next, 올루 we would 대학교 like to invite 라우노 Professor 헤이키라 Rauno 교수님의 Heikkila 북유럽 to hear MC기술 about 활성화 key 비결 factors and 전망 prospect of 발표가 MG&C 이어지도록 technology 하겠습니다. in Northern 여러분, Europe. 올루 Please 대학교의 welcome 라우노 Professor 헤이키라 Heikkila 교수님을 to the 무대 위로 stage. 모시겠습니다. 큰 박수로 환영해 주십시오. Professor Rauno Heikkila, please come up the stage.
Thank you. 네, Mr. 감사합니다. Chairman. 단장님 감사드립니다. Special thanks also to Korea 또 Express 저를 초대해 Corporation, 주신 도로공사 Dr. 측에도 감사한다는 말씀을 드리고 싶습니다. Professor 인사말씀 해주신 영원 조성민 단장님 감사드리고 그리고 저희를 따뜻하게 초청해 주신 주최 측에 감사드립니다. 저는 라우노 헤이킬라라고 하고요. 올루 대학교에서 디지털 건설 광업 오퍼레이션을 담당하는 교수로 재직을 하고 있습니다. 약 25년 동안 주로 인프라 건설 부문에서 종사를 했고요. BIM 모델과 자동화를 어떻게 하면 건설 부문에 잘 접목할 수 있을지를 많이 연구해 왔습니다. 또한 광업 연구도 많이 진행을 했는데요. 광업과 건설 그리고 중장비 이런 분야들을 주로 연구를 했습니다. 제 생각에는 이런 분야들의 작업 방식에 공통점이 상당히 많은 것 같습니다. 예를 들면 개방형 도로 건설 현장을 가면 터널 건설 현장과도 유사한 점이 있고 또 광업도 마찬가지로 관련 현장에 가보면 유사한 부분들이 많이 있는 것 같습니다. 그러다 보니까 제 입장에서는 연구자로서 이런 다양하고도 유사한 현장들을 비교해가면서 연구할 수 있었습니다. 지금 이 장표는 저희가 지금 진행하고 있는 리서치 프로젝트들의 목록입니다. 그래서 저희가 지금 약 15명의 연구자들이 진행하고 있는 프로젝트들의 그 목록입니다. 약 5명은 박사과정 학생들이고요. 박사과정 학생들 같은 경우에는 조금 더 심도 있는 그런 연구를 진행하고 있습니다. 이 중에서 가장 상단에 있는 것이 스웜이라고 쓰여 있는데 저희의 핵심 프로젝트라고도 할 수 있습니다. 두 번째 프로젝트는 차세대 마이닝, 차세대 광업에 대한 프로젝트입니다. 이 프로젝트 같은 경우에는 특히 지하 광업, 지하 광업의 자동화 그리고 이 분야에 있어서 새로운 기술의 접목을 확대하기 위해서 핀란드의 노키아라는 기업과 협업을 하고 또 노키아의 협력업체들과도 협력을 해서 진행하고 있는 프로젝트입니다. 그리고 그 외에도 많은 대부분의 이 프로젝트들이 로보틱스와 광업과 관련된 그런 프로젝트들입니다. 지금 거의 아래쪽에 보시면 네트워크 로보틱스 테스트베드 프로젝트라고 되어 있는데요. 이 프로젝트는 EU 측에서 많은 자금과 장비를 지원해 주셨습니다. 저희 대학교에 리서치 센터가 있는데 이 리서치 센터를 활용을 해서 저희가 여러 자동화 작업을 진행을 하고 있고 그러기 위해서는 또 STM이 필요하고 입찰에도 참여를 해야 되고 조금 복잡한 작업들이 있는데 다행히 이러한 지원을 통해서 저희가 이번에 처음으로 핀란드에서 조금 대규모로 현장 테스트도 하고 여러 가능성들을 실험해보고 있습니다. 네, 오늘 저는 이런 내용을 주제로 말씀을 드리려고 합니다. 먼저 기계를 위한 개방형 인프라 BIM 기반 자동화에 대해서 말씀을 드릴 거고요. 저희가 연구를 통해서 밝혀낸 이 오픈 인프라 BIM에 대한 내용을 공유 드릴 예정입니다. 그리고 저희가 어떤 협업을 진행을 했는지 말씀을 드릴 거고 두 번째로는 단일 머신을 사용했을 때에 직면하게 되는 도전 과제에 대해서 말씀을 드리고 마지막으로 여러 대의 기계를 사용하는 이른바 스웜에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 먼저 조금 간단하게 소개를 드리자면요. 개요를 설명을 드리자면 단 하나의 단일 작업 기계를 자동화시키는 것과 여러 대의 작업 기계를 자동화시키는 것의 차이점은 무엇일까요? 이것이 아무래도 저희의 이런 아이디어를 요약하는 핵심 질문이 될 것 같습니다.
이 질문을 토대로 여러 대의 기계를 함께 사용해서 협업을 촉진하고 이런 기계들을 연동하고 싱크로나이즈 시키는 그런 아이디어를 가지게 된 것 같습니다. 그래서 그러기 위해서 필요한 소요되는 시간이라든지 이런 것들을 연구하는 것이 저희의 핵심입니다. 그러면 이른바 이런 기계들의 때 무리를 형성하려면 어떤 것들이 필요한지 살펴볼 필요가 있겠고요. 가장 이상적인 협력의 방법이 무엇인지 살펴볼 필요가 있겠고요. 그리고 저희가 이런 실험들을 하면서 밝혀낸 여러 가지 일본에서 또 노르웨이에서 미국에서 연구한 내용들을 공유드릴 예정입니다. 저희도 나름대로 핀란드에서 리서치를 했고 또 저희 나름의 상황이 있어서 그 부분에 대해서도 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그럼 먼저 인프라 건설에 있어서 어려움들에 대해서 한번 말씀을 드리겠습니다. 이 현장 같은 경우에 사진에서 보시면 조금 긴 장거리 현장인데요. 10km에서 심지어는 100km에 달하는 심지어는 또 1000km를 넘어서는 그런 장거리 현장들이 있습니다. 이런 현장들 같은 경우에는 저희의 입장에서 굉장히 까다로운 현장입니다. 왜냐하면 여러 절단 작업도 필요하고 발파 작업도 필요하고 구조층을 건설해야 되기도 하고 아스팔트 작업이나 다짐 작업 등등이 필요하기 때문입니다. 많은 자재의 이동이 필요하고요. 또 아무래도 도로로 계속 차들이 지나다니다 보니까 그런 교통과의 지속적인 상호작용이랄까 관리가 필요합니다. 그렇기 때문에 비용이 굉장히 많이 들고요. 일반적으로 수십, 수백 달러, 수천만 달러의 비용이 소요가 됩니다. 그래서 한 번 절단 작업을 할 때 100만 유로가 소요되기도 하고 또 발파 작업까지 하게 되면은 또 추가적인 자재가 소요가 되기 때문에 굉장히 대규모의 그런 현장이다라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 그렇기 때문에 정확도를 높여야 하는 이런 현장에서는 인프라 산업화, 자동화가 절실한 상황입니다. 그럼 오픈 인프라 BIM에 대해서 설명을 드려보도록 하겠습니다. 제가 말씀드리는 이 개념은 저희가 2015년에 처음 수립한 핀란드에서 정의한 그런 개념입니다. 그때 핀란드 전국적으로 리서치 프로그램이 있었는데 그 프로그램의 결과로 이러한 프로세스와 개념에 대한 정의를 내리게 되었습니다. 그래서 여러 분야에 걸친 이런 개방형 인프라 모델이라는 것을 수립하게 되었습니다. YIV 가이드라인과 사양과 관련된 내용들도 함께 정의를 했고요. 인프라 모델과 주요 분류, 이른바 넘버링, 네이밍 방법들 이런 것들도 정의를 했고 그 과정에서 이런 인프라 설계에 따른 초기 오픈 데이터 모델도 정의를 했고 이 부분에 있어서는 저희가 지금 스마트라는 이름 하에서 진행되고 있는 여러 프로젝트들보다 몇 발짝 앞서갔던 것 같습니다. 이 개념의 핵심은 인프라 BIM 모델, BIM 모델과 다른 워크플로우를 분리하는 것이었습니다. 예를 들면 초기 데이터 모델, 디자인 모델, 건설 생산 모델, 이른바 기계를 기반으로 한 토지 조사 모델, 이런 것들을 개별적으로 나눠 보면서 분석을 했습니다. 그리고 특히 자동화라는 관점에서 저희가 이런 모델들을 심도 있게 분석을 했는데 기존의 모델들이 충분히 자동화를 지원하지 못한다는 그런 판단을 내리게 되었습니다. 그렇기 때문에 저희가 실시간으로 이런 BIM 정보를 수집하고 자동화 운영에 도입하기 위해서는 조금 새로운 그런 방법이 필요하겠다라는 생각을 하게 되었습니다.
But anyway, this concept of 그래서 infra 이 beam 오픈 offers a 인프라 very good 빔이라는 possibility 것이 and basement 저희가 생각했을 for 때는 automation for 자동화라는 policies. 목적에 굉장히 큰 Like 잠재력을 model example for Norway 실현하는 것 here, 같습니다. 노르웨이의 사례를 잠시 보여드렸고요. determining the machine 이런 control model. 기계 제어 모델 It still 같은 seems to 경우에는 be 여전히 usable for 조금 automation 폭넓게 사용되고 있고 automation 개발, development 자동화 purposes and 발전 측면에서 utilization. 사용되고 있는 것 같습니다. ISO 15 이 ISO 143 standard 15143 impose 기준은 nowadays the similar 이 내용을 보시면 저희가 추구하는 것과 비슷한 그런 취지가 나와 있습니다. 개방형 정보 이전 스킴에 대한 내용을 담고 있는데 인프라에 대한 내용도 함께 포함이 되어 있기 때문에 사실 이 연구는 처음 일본에서 시작이 되었고 지금은 핀란드에서 적극적으로 지원을 하고 있습니다. 그래서 이런 인프라 관련해서 기준을 전 세계적으로 이렇게 도입을 해서 자동화를 이뤄내는 것이 저희의 목표라고 할 수 있습니다. 또 핀란드에서 저희는 인프라 키트라는 실시간 클라우드 서비스를 사용을 하고 있는데요. 이름이 인프라 킷입니다. 저희의 좋은 파트너사이기도 하고 이미 여기 보시는 굉장히 많은 기계 제어 시스템들 그리고 이런 서베이 디자인 소프트웨어 애플리케이션과 연동이 되어 있습니다. 자동화에 대한 내용으로 이어서 좀 설명을 드리자면요. 여러분들께서도 잘 아시겠지만 이것은 굉장히 특수한 형태의 자동화를 필요로 합니다. 특수한 형태의 기술이고 기계들의 3D 포지셔닝, 측이 같은 것들을 리얼타임으로 진행을 할 수 있고 CNS를 비롯한 다른 기술들과 접목을 해서 할 수가 있습니다. 그리고 이런 블레이드와 기계 제어 모델 간의 그런 편차나 차이를 저희가 실시간으로 계산할 수 있고 그 방법은 저희가 인버스 솔루션을 사용하고 있습니다. 이제 자동화의 수준에 대해서 조금 살펴보자면 0이 자동화가 아예 없는 단계를 상징하는데 지금 이런 것들을 가이던스로 해서 저희 핀란드에 있는 협력 업체들에게 제공하고 있습니다. 그래서 모든 기계가 최대한 일부는 자동화될 수 있도록 하고 있습니다. 그렇기 때문에 오픈 인프라 빔이 핀란드에서는 정말 성공적인 그런 사례가 되었습니다. 그리고 이런 기계 제어 시스템을 더욱더 발전시키고 자동화시키는 그런 계기가 되었습니다. 혁신적인 기업들이 저희의 이런 수험 프로젝트에 많이 참여를 해주고 계시기 때문에 단일 그리고 더 나아가서 수험 단위에서도 이런 자동화가 더욱더 확대되고 있는 것 같습니다. 저희가 첫 이런 자동화 사례가 2019년에 시작이 되었는데요. 지금까지도 계속해서 이 기계를 이용을 해서 작업을 하고 있고 굴착을 하고 있습니다. 저희가 생각했던 것보다 아직도 더 많이 개선하고 발전시켜야 될 필요가 있다, 만만치 않다라는 생각을 계속 하고 있습니다. 이런 자동화라는 과제는 아무래도 저희에게 가장 어려운 과제인 것 같습니다. 그래서 지금 보시면 여러 가지 제어 방법을 이용해서 이렇게 스마트 굴삭기를 제어할 수 있습니다. 원격으로도 제어할 수가 있는데 이런 원격 제어에 있어서도 협력 업체들이 활용할 수 있는 잠재력이 많다고 생각합니다. 티치인 같은 경우에는 4번 같은 경우에 또 활용할 수 있는 그런 제어 방법 중 하나이고 5번 자율 제어에 대해서도 말씀을 드리겠습니다. 제가 말씀드린 기업들 중에서 핵심적인 파트너가 바로 노바트론이라는 회사입니다.
지금 독일 회사이고 핀란드에 위치해 있는데 기계 제어 시스템을 제공하는 그런 회사입니다. 그렇기 때문에 개방형 인프라 BIM이라는 컨셉을 가장 잘 이해하고 이런 것들을 실현하는 데 있어서 최적의 파트너가 아닌가 합니다. 그래서 인간이 물론 운영하는 것도 가능하지만 그 외에도 다른 방법들이 있고 이렇게 라이브러리의 전체 과정을 녹화할 수 있습니다. 그리고 라이브러리에 가서 그런 녹화된 내용들을 확인하면서 이런 운영이 얼마나 잘 이루어졌는지를 확인할 수 있습니다. 제 생각에는 이 솔루션이 툴박스의 일종으로서 큰 잠재력을 가지고 있다고 생각합니다. 그래서 이런 라이브러리도 잘 활용을 해보시면 될 것 같습니다. 원격 제어 같은 경우에는 제가 설명을 드렸던 것처럼 이런 작업자들을 기계가 있는 현장까지 수송을 하는 것이 상당히 까다로울 수 있습니다. 폴란드에서는 약 110km에 달하는 그런 현장이 있었는데 그런 국도 작업의 마지막 부분이 마무리되기 전에 그 마지막 작업장까지 가려면 350km나 이동을 했었어야 했습니다. 그렇다는 것은 그 기계가 있는 곳까지 가려면 작업자들이 하루 종일 이동을 해야 했다는 것인데요. 시간적인 측면에서 굉장히 비효율적이다라는 점을 잘 느끼실 수 있을 겁니다. 그래서 저희의 목표는 이런 원격 제어를 이용을 해서 그래서 어떤 중앙화된 장소에서 원격으로 제어를 함으로써 이런 시간과 자원의 낭비를 방지하고 효율성을 증대시키는 것입니다. 그래서 지금까지 저희가 이런 스마트 굴착기를 약 400km에 걸쳐서 테스트를 했는데 아무런 문제가 없었습니다. 지금 울루에서 다른 도시까지 연결을 하고 이제 이동을 하는 데에 문제가 없었고 또 저희가 특정 지역에서는 미국의 네트워크, 무선 네트워크를 사용을 해서 작업을 했는데 그 네트워크 같은 경우에는 미국 국방부에서 테러 공격을 방지하기 위해서 사용하기도 하는 굉장히 견고한 네트워크입니다. 그래서 상당히 좋은 그런 무선 네트워크 솔루션처럼 저희는 느끼고 있습니다. 5G보다도 좋다라고 생각을 하고 있고 그래서 노키아 측에서도 이제 활용을 하려고 생각을 하고 있습니다. 제가 알기로 일본에서도 굉장히 다양한 원격 제어 시스템을 사용하는 것으로 알고 있습니다. 이것 같은 경우에는 가나모토에 있는 회사에서 개발을 한 것인데 사실 아직까지도 지금 수동으로 이런 기계들을 조작하는 경우가 많은데 이런 원격 제어가 가능하다면 인간이 제어 장치를 이용을 해서 굳이 근처가 아니더라도 제어를 할 수가 있습니다. 그래서 저희는 이 가나모토 현과 손을 잡고 일본에서도 이 회사와도 손을 잡고 저희의 오픈 인프라 빔 솔루션을 일본에서도 도입을 하기 위해서 노력을 하고 있습니다. 약 한 달 전에 저희가 조금 흥미로운 실험을 한 가지 했는데요. 미국 달라스 텍사스에서 어떤 전시회가 있었고 행사가 있었는데 그때 방문객분들이 이 55톤 기계를 핀란드 오루에 있는 이 기계를 미국에서 원격 제어하는 그런 실험이랄지 테스트를 해보실 수 있었습니다. 실제 거리는 약 8,000km가 되었는데요. 이런 원격 제어에 큰 문제가 없었습니다. 그 당시에 저희가 테스트를 했을 때도 그리고 또 동시에 반자동 기능도 테스트를 하셨는데 반자동이라 함은 아직까지 완벽하게 자동화되지 않은 그런 일부 트랙에서의 운영을 말씀드리는 겁니다. 제 생각에는
작업 현장이 전 세계 어디에 위치해 있던 간에 그리고 내가 어디에 있던 간에 이런 원격 제어를 활용할 수 있다는 건 정말 흥미로운 그런 솔루션인 것 같습니다. 이것 같은 경우에는 무인 기계인데요. 모델 기반 자율 제어 시스템입니다. 저희가 이런 자율 제어 시스템을 개발을 했지만서도 아직까지 그렇게까지 응용력이 높지 않습니다. 그래서 현장에서 어떤 돌발 상황이 발생한다라고 하면은 그 돌발 상황이 발생했을 때는 대응하기 위해서는 여전히 수동 작업이 필요하고 모니터링이 필요합니다. 모니터링 같은 경우에는 저희가 이미 이런 불착 현장에 360도 그런 카메라 센서들을 설치를 했습니다. 그래서 실시간으로 이런 소프트웨어 애플리케이션을 통해서 모니터링이 가능하고 이런 솔루션은 자율주행 차 개발로 잘 알려져 있는 회사에서 개발한 그런 솔루션입니다. 그래서 이런 것들을 기반으로 해서 저희가 이런 자율주행 움직임에 대한 내용을 트래킹을 해서 추종을 해서 실시간으로 정보를 수집하고 공유할 수 있습니다. 그래서 다른 기계가 너무 가까이 다가온다, 예를 들어 하면은 그 운행을 자동으로 중지를 할 수가 있습니다. 저희가. 그래서 제 생각에는 드론이 또 이 부문에서 큰 잠재력을 가지고 있다고 생각합니다. 예를 들어서 그 디지털 테레인 모델에 대해서도 디지털 지형 모델에 대해서도 측량을 할 수가 있고 그리고 드론을 이용해서 안전 모니터링을 하는 것도 가능하고요. 또 원격 제어를 위한 비디오 녹화도 가능하고 또 여러 효율성을 개선하는 측면에서도 도움이 된다고 생각합니다. 그리고 그 드론을 이용해서 현장에 무선 통신 네트워크를 구축할 수도 있습니다. 그리고 또 드론이 노드를 이동하고 수송시키는 데도 사용될 수 있기 때문에 그 현장에서 이런 네트워크를 만들 수 있습니다. 모든 드론이 노드를 이동시킬 수 있는데 이런 것들을 이용해서 키네틱 머신 네트워크도 구축을 해서 나중에는 그 장거리 현장 같은 경우에 기계 장비와도 연동이 될 수 있다고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 저희는 이런 키네틱 네트워크에 대한 연구도 계속 하고 있는 상황입니다. 예를 들면 기계나 차량이 이런 노드를 수송할 때 그 속도나 이런 것들을 측정을 하고 있고 그것을 토대로 이런 기계 장비의 역량을 더욱더 증가시킬 방법을 강구하고 있습니다. 여러분들께서도 아마 이런 제가 알기로 한양대학교에서도 진행을 하고 있는 것으로 알고 있는데 이런 부분들을 연구해 보시면 좋을 것 같습니다. 이제 자율 불착에 대한 이야기를 조금 더 해볼 텐데요. 한 가지 흥미로운 사실을 알게 됐습니다. 저희가 현장에 압력 센서를 장착을 해서 측량을 진행을 했는데요. 굉장히 강력한 상관관계를 발견해냈습니다. 그래서 이렇게 기계를 사용하게 되면 토양의 성질이라든지 토양의 층에 대한 이해를 더욱더 도모할 수 있습니다. 이러한 정보가 있다면 머신 컨트롤 모델이나 자율 제어 능력을 더욱더 향상할 수 있습니다. 저희가 지금 현재 이런 부분에 집중을 해서 연구를 하고 있고요. 저희 박사과정 학생들도 함께 진행을 하고 있습니다. 그리고 저희가 협력하고 있는 회사에서는 이와 관련된 내용을 제공하고 있습니다. 이 부분이 흥미로운 이유는 시뮬레이션을 가능하게 하는 솔루션을 제공하기 때문인데요. 그래서 저희가 활용할 수 있는 애플리케이션이 나와 있습니다. 그래서 이런 솔루션을 활용하면
머신 리소스라든지 로봇과 관련된 정보를 더 많이 수집할 수 있습니다. 그렇게 되면 항시 업그레이드를 진행하는 것이 가능합니다. 그래서 지질학적인 모델이라든지 이런 현장에서 필요한 자동화 관련 소프트웨어를 지속적으로 업데이트할 수 있습니다. 물론 그 외에도 더 자세한 내용이 있는데요. 아마 미래에는 더 많은 것들이 가능해질 거라고 생각합니다. 그리고 저희가 여러 종류의 무선 통신 장비를 가지고 테스트를 해봤는데요. 4G, 5G, 그리고 여러 가지 와이파이 솔루션을 활용을 했습니다. 그래서 지연이라든지 네트워크의 방향과 같은 것을 측정을 했습니다. 그래서 기계 측면에서는 센서에서 네트워크로 통신이 어떻게 잘 이루어지는지, 그리고 네트워크 센터로 또 통신이 잘 이루어지고 있는지 것들을 측정을 했고요. 또 이런 작업 방향과 같은 내용을 다운로드하는 그런 역량과 관련해서도 얼마나 통신이 잘 이루어지고 있는지를 살펴보았습니다. 사실 이런 것들을 다운로드하는 게 쉬운 일은 아닌데요. 5G가 이제 더 나은 자동화를 지원하기 위해서는 조금 더 발전이 필요하다고 생각합니다. 그래서 저희가 현재 노키아와 함께 테스트를 진행하고 있습니다. 또 한 가지 저희가 알게 된 사실이 있는데요. 마르코 허터 교수님의 연구가 있었습니다. ETH722 그라비스 로보틱스에서 나온 연구인데요. 지금 작은 사진에서 보실 수 있듯이 두 개의 바퀴만을 가지고도 이렇게 균형을 잡는 모습을 보실 수 있습니다. 그래서 AI가 사실 굉장히 역량 있는 작업자라는 사실을 알 수 있고요. 자동적으로 이렇게 균형을 유지할 수 있었습니다. 사실 인간 작업자가 이런 묘기를 부리는 걸 제가 본 적이 없는데요. AI는 이런 게 가능했습니다. 그래서 이런 굴착기를 활용할 때 자율적으로 무인으로 운영이 가능하다는 것을 저희가 계속해서 검증을 했습니다. 그래서 어떤 돌을 어떤 구멍에 넣어야 할지를 자체적으로 판단하고 또 포지셔닝이나 위치를 자체적으로 자율적으로 찾아 나갈 수 있습니다. 노르웨이의 한 가지 사례를 보시겠습니다. 한 회사에서 자율 덤프트럭 제어 시스템을 개발했는데요. 그래서 완전 자동으로 운행이 가능합니다. 그래서 현장에서 동시에 여러 대가 운행이 가능하고요. 지금 산지의 베르겐 지역에 있는 현장의 모습입니다. 두 대의 덤프트럭이 움직이는 것을 보실 수 있고요. 흙을 파는 곳에서 또 내리는 곳까지 이동하는 모습을 보실 수 있습니다. 이때 소프트웨어 애플리케이션이 활용됐는데요. 유저 인터페이스가 제공이 되었는데 제어 센터에 있는 UI와 굉장히 흡사했습니다. 그래서 굴착기용 UI와 상당히 유사했기 때문에 굴착기 작업자가 이 덤프 트럭 역시도 작업을 하고 제어할 수가 있었습니다. 그래서 저희가 이 해당 회사와 함께 계속해서 파트너십을 강화하고 있습니다. 일본에도 저희 여러 시공사와 함께 일을 하고 있는데요. 일본에서도 여러 현장에서 이렇게 스완 방식의 여러 장비가 활용되고 있습니다. 거의 10년 동안 PWRI와 도쿄대학교는 저희와 오랫동안 협력을 해왔습니다. 스완 개발을 위해서 함께 해왔고요.
그래서 자체 연구 프로젝트도 진행을 했습니다. 저희와 함께 강력한 파트너십을 유지하고 있고요. 12월에 핀란드에서 또 회의를 가질 예정입니다. 그런데 이 연구를 통해서 저희가 한 가지 알게 된 것이 있는데요. 바로 이 2019년부터 카지마 테스트 센터에서 저희가 이 중장비의 무리를 한 번에 무인화, 자율화하는 이 수암 테스트를 진행을 했었습니다. 그래서 다짐 공사를 굉장히 잘 수행했다는 것을 확인할 수 있었고요. 그리고 보시다시피 한 명의 작업자만 모니터를 하더라도 충분한 상황이었습니다. 일본 북부 지역의 댐 건설 현장에서도 활용이 되었습니다. 굉장히 큰 규모의 댐 건설 현장이었는데요. 지금 보시다시피 이 수암 작업을 저희가 현장에서 지켜볼 수 있었습니다. 그리고 현장의 일부 영역은 오직 자동화된 무인 장비만이 접근 가능한 방식으로 구성이 되었습니다. 그래서 굉장히 단순한 형태의 현장이 구성되었습니다. 자동화 덕분이었죠. 이런 노력을 통해서 작업 속도가 32%가량 상승했습니다. 그리고 현장의 작업자의 수도 83%나 감소할 수 있었습니다. 그래서 이런 명확한 이점들을 확인할 수 있었습니다. 그리고 앞으로 계속해서 이런 방식이 활용될 것이라는 점이 굉장히 흥미롭습니다. 그리고 T-아이크라프트 시스템이라는 게 활용이 되고 있는데요. 비슷한 장비에 이런 설정이 활용되고 있습니다. 그래서 이런 방식을 활용하게 되면 우리가 활용할 수 있는 좋은 모델이 됩니다. 그래서 핀란드에서도 이런 실험이 지속적으로 이루어지고 있습니다. T-아이크래프트의 핵심적인 내용을 살펴보겠습니다. 바로 여러 장비가 동일한 현장에서 협업을 할 수 있도록 하는 것이 핵심입니다. 그럼에도 각자의 장비가 효율적으로 작업을 할 수 있도록 하는 게 중요합니다. 그래서 굴착기가 흙을 파서 담고 내리는 작업들, 그리고 또 그 다음에는 바로 땅을 다지는 작업이 이루어지고요. 그 다음에는 또 다른 장비가 현장에 투입되게 됩니다. 최근에 저희가 또 수암 관련 자동화 프로젝트를 진행을 했는데요. PWRI와 도쿄대학교와 함께 진행했던 내용입니다. 그래서 두 그룹의 중장비를 준비를 했고요. 자동으로 자율 운행이 되도록 했습니다. 그래서 노란색 팀과 초록색 팀으로 나뉘어서 테스트를 진행을 했는데요. 포지셔닝은 라이다 시스템을 현장 주변에 설치를 해서 진행을 했습니다. 그리고 제어는 완전히 자율화되어 있었습니다. 그래서 뉴럴로지컬 솔루션을 활용했고요. 이 초록색 팀의 하나의 장비가 때로는 멈춰 서서 어떤 작업을 수행하기도 했고요. 그런데 노란색 팀이 그 이후에 그 상황을 지켜보더니 노란 팀의 작업을 다시 재정비하는 모습을 볼 수 있었습니다. 그리고 녹색 팀에서는 또 한 장비가 제대로 작동하지 않자 다른 장비가 가서 도와주는 모습을 보이기도 했습니다. 그래서 이렇게 하나의 팀으로 장비들이 운영되고 있는 것을 보실 수 있습니다. 그래서 저희가 앞으로 수암 오토메이션과 관련해서 어떤 테스트를 진행할지 조금은 느끼실 수 있으셨을 것 같습니다. 텔레오라는 회사가 있는데요. 이런 오퍼레이션과 관련된
회사입니다. 그래서 자율주행 차를 활용해서 사진과 영상을 촬영하는 역할을 하고 있고요. 2019년에 텔레오는 이제 반자동화된 시스템을 판매하기 시작했습니다. 그래서 시공사들에게 이러한 장비를 판매를 하고 있습니다. 올해 라스베가스 팔로알토에서 콘 엑스포 행사가 있었습니다. 그 당시에 한 발표가 있었는데요. 텔레오가 300대에 달하는 반자동 장비를 미국 외의 다른 국가에 판매했다는 발표 내용이 있었습니다. 그렇기 때문에 이런 실제적인 현장에서의 도입이 확대되고 있다는 것을 알 수 있었습니다. 그렇다면 실제로 어떻게 작동을 할까요? 텔레오 시스템의 모습입니다. 한 명의 작업자가 여러 대의 장비를 동시에 모니터링하고 운영할 수 있습니다. 그래서 지금 보시는 현장 같은 경우에는 텔레오의 테스트 현장인데요. 보시면 한 명의 작업자가 이 두 개의 장비를 동시에 제어하고 있는 것을 아실 수 있습니다. 그래서 하나는 원격으로 제어가 되고 또 다른 하나는 자율주행으로 제어가 되고 있습니다. 저희가 텔레오 시스템을 올루존 센터에도 도입을 했습니다. 55톤 장비에 이 시스템을 도입을 했고요. 올해는 저희가 시공사분들을 초청해서 실증 행사를 진행하기도 했습니다. 그래서 핀란드에 있는 회사는 이와 비슷한 시스템을 이미 몇십 대 혹은 수백 대를 판매한 것으로 알고 있습니다. 그래서 굉장히 인상적인 솔루션이라고 할 수 있고요. 시공사들이 이런 솔루션의 이점을 확인할 수 있었습니다. 올루존 센터에서 지금 테스트를 하는 모습을 보고 계십니다. 굉장히 큰 장비가 제어가 되고 있는데요. 동일한 기계를 활용해서 제어가 되고 있습니다. 원격으로 테스트하는 모습을 보고 네, 그래서 저희가 진행하고 있는 리서치 프로젝트에 대한 말씀을 드렸는데요. 오울루 대학에서 저희와 협업하고 있는 회사들은 노바트론입니다. 그리고 또 사텔 같이 무선 통신 관련 회사도 있고요. 데스티아와 같은 시공사도 있습니다. 데스티아는 핀란드의 이 분야에서 굉장히 활발하게 활동하고 있고요. 그리고 또 여러 분야에서 로봇공학과 같은 분야에서도 저희를 지원해주고 있기도 합니다. 그래서 센서라든지 이런 적응 센서 그리고 내비게이션과 관련된 회사들과도 일을 하고 있습니다. 지금 보시는 게 저희의 워크 패키지입니다. 그래서 저희가 기계와 관련해서는 어느 정도 자율화된 제어 시스템을 마련했습니다. 그래서 앞으로 계속해서 테스트를 진행할 예정이고요. 현장에 직접 도입을 해서 테스트를 해볼 예정입니다. 지금 보시는 게 저희 장비인데요. 밥캣 굴착기도 있고요. 붐마그 장비도 있습니다. 현재 아직 자율화된 덤프트럭이 선정되지는 않았지만 저희가 앞으로 또 선정을 하게 될 예정입니다. 그렇게 되면 또 다른 장비들과 협업이 가능해질 예정입니다. 저희는 유니티 소프트웨어를 활용해서 저희 연구를 진행을 하고 있는데요. 굉장히 인상적인 기능을 가지고 있습니다. 그래서 모델링이 굉장히 용이하고요. 그리고 저희가 가지고 있는 아이디어를 실제로 테스트해 볼 수 있는 좋은 환경입니다. 그래서 나중에 실제 현실에서 이런 것들을 실제로 실현해 볼 수 있고요. 그래서 이 애플리케이션을 활용하고 있습니다. 그래서 실시간 플랫폼으로서 현장에서 직접 적용이 가능합니다.
올해 저희가 첫 번째 수암 실험 행사를 진행을 했는데요. 저희가 험원 작업자를 오퍼레이터를 활용하고 있습니다. 올루존 센터에서 저희가 어떤 필요가 있는지 그리고 수암 자동화 개발에 있어서 또 추가로 필요한 건 어떤 게 있는지를 살펴보았습니다. 앞서 말씀드린 데스티아라는 시공사가 저희와 함께 연구에 참여를 해서 수암 제어가 어떻게 진행되고 있는지를 확인할 수 있었습니다. 그리고 전문가들의 어떤 전문성과 또 아이디어를 기반으로 해서 이러한 실험들이 이루어지고 있습니다. 그리고 굴착기 제어에 있어서 많은 발견을 할 수 있었는데요. 어떤 식으로 움직이는지 또한 예를 들어서 흙 위에 위치하고 있을 때는 움직임이 어떻게 달라지는지 그리고 자재를 트럭 위에 싣고 또 트럭 위에 있는 흙을 또 추가로 옮겨야 하는 경우에 어떻게 제어가 되고 움직임을 보이는지를 살펴보았습니다. 그리고 이런 것들이 자동으로 이루어질 수 있도록 시스템을 구성해 보았습니다. 이 마지막 부분은 시간이 부족하기 때문에 빠르게 넘어가야 할 것 같은데요. 지금 보시다시피 지금 여러 대의 장비가 함께 제어가 되고 있습니다. 그리고 작업 시간을 저희가 측정을 했는데요. 굉장히 좋은 향후 수암 실험을 위한 기반을 다질 수 있었습니다. 여러 가지 잠재력을 확인할 수 있었던 기회였습니다. 이게 저희의 주요 리서치 센터입니다. 올루존이라고 부르고요. 올루존 센터는 오울루시에 위치하고 있습니다. 그리고 한 오퍼레이션 회사와 함께 일을 하고 있습니다. 올해 오울루시에서는 메인 건물을 건설하기로 결정을 했고요. 저희가 연구하고 있는 여러 솔루션을 직접 적용해 볼 수 있도록 하기로 결정을 했습니다. 그래서 내년에는 조금 더 많은 활동이 가능하리라고 기대합니다. 그래서 노키아에 있어서 핀란드에서 가장 중요한 테스트베드라고 할 수 있겠고요. 유럽의 5G나 6G 기술을 또 테스트해 볼 수 있는 좋은 현장입니다. 그래서 노키아도 자사의 네트워크를 이곳에 적용해서 저희가 활용을 할 수 있도록 하고 있습니다. 그래서 이후 노키아의 리서치 프로그램에도 이 현장이 활용될 예정입니다. 네, 이제 결론을 내려보려고 하는데요. 이번 발표에 제가 여러 해외 사례를 말씀을 드렸습니다. 여러 나라에서 다양한 사례가 나와서 우리가 많은 자동화 발전과 관련된 정보를 얻을 수 있었습니다. 정말 좋은 모델도 많이 개발이 되어서 협력이 가능했고요. 어제 제가 굉장히 흥미롭고 인상적인 발표를 많이 들었습니다. 한국에서 어떤 일들이 진행되고 있는지를 들을 수 있었고요. 앞으로 한국과 파트너십을 진행하고 또 협력을 할 것을 기대하게 하고 있습니다. 새로운 아이디어가 있으시다면 함께 그런 아이디어를 실험해보고 또 협업할 수 있을 것 같습니다. 굉장히 많은 잠재력이 있고 또 가능성이 있습니다. 공동 세미나를 진행할 수도 있고요. 혹은 원격 제어와 같은 주제로 또 공동 실험을 진행해 볼 수도 있을 것 같습니다. 그리고 연구 교류도 가능할 것 같고요. 마지막으로 말씀드리고 싶은 것은 인공지능에 관련된 내용입니다. 인공지능은
굉장히 많은 가능성을 가지고 있습니다. 그리고 건설 자동화 분야에 적용될 수 있는 잠재력이 큰데요. 지금 인공지능 리서치가 자동화 분야에서 널리 활용되어서 연구가 진행되고 있습니다. 그리고 국제 협력 역시도 영국과 캘리포니아 등지에서 진행이 되고 있습니다. 네, 그래서 이런 연구를 통해서 많은 가능성이 제공되고 있고요. 특히 시뮬레이션 분야와 자동화된 장비의 효율성 증대와 관련해서 많은 앞으로 과제가 가능할 것이라고 생각합니다. 그래서 핀란드에 있는 여러 기술 기업들은 함께 협력을 해서 AI 기반의 스마트 장비와 관련된 노력이 이루어지고 있기도 합니다. 그래서 향후 저희 리서치 프로젝트의 주제가 되기도 할 것입니다. 그래서 이러한 것들이 저희가 앞으로 인공지능을 저희 대학에서 활용하는 다음 단계가 될 것입니다. 네, 경청해 주셔서 감사합니다. 네, 저희 연구에 대해서 간략하게 소개해 드렸는데요. 협력을 원하신다면 혹은 아이디어가 있으시다면 굉장히 환영을 하겠습니다. 감사합니다. Thank you very much, Professor, for 교수님, your informative 정말 presentation. 유용한 여러분 다시 발표 한번 라우노 감사드립니다. 헤이키라 Ladies and 교수님께 gentlemen, 큰 once 박수 again, let's give a big 부탁드리겠습니다. hand to Professor Heikkila. 네, Thank you. 감사합니다. Thank 오늘 you. I 유익한 am very 강연들이 많이 excited for 준비가 all 되어 of the 있는데요. insightful 다음 presentations 강연을 lined up for 소개해드리도록 today. So allow me to 하겠습니다. 다음으로 introduce the next 한양대학교 speaker. We have 서종원 Professor of 교수님의 Hanyang University, Mr. 스마트건설사업단 Seo-jong-won, who 토공자동화 will present 기술개발 현황에 on the 대한 development 발표가 of earthwork 있겠습니다. automation 여러분, technology in 서종원 Korea. Let's 교수님을 무대 welcome 위로 모시겠습니다. 큰 Professor Seo with 박수로 a big 환영해 round of 주십시오. applause. Yes, good morning, 안녕하십니까. ladies and gentlemen. So we 라우노 have 교수님 Professor 계시는데요. Rauno Heikkila 제가 here. 아무래도 그냥 But I 한국말로 진행을 하는 게 think that since 우리 the majority of the 오디언스가 audience 한국인이 더 members are 많으시기 Korean, I 때문에 더 think it would be 효율적일 것 more 같아서 efficient for me to 한국말로 speak in 발표를 Korean. So please 진행하도록 excuse 하겠습니다. that I have to speak in Korean for this presentation. 지금 다음 So 페이지로 what should I 넘어가는 click 게 to 돼야 go to 되죠. the next slide? Yes. 예. Today I 저는 will 오늘 talk 토공자동화 about 스마트건설 earthwork automation 사업단에서 and the smart 이루어지고 있는 technologies that are 토공자동화 applied in this space, R&D about the R&D projects 프로젝트에 that have 대해서 been 좀 conducted, 말씀을 드리고 and 이 when it comes to 토공자동화는 earthwork 여러 가지 automation, 그 세부 연구단 there are 과제들이 more 구성되어 있는데요. detailed 거기에 대한 subtasks that we 자세한 have addressed, 부분은 후속 but 발표에서 I 또 guess that 이루어지겠습니다. the next presenters will be 다음으로 able to cover the 넘어가 details, 보시죠. so I will just walk you through the overall 네, results 제 of 소개를 the 좀 R&D 잠깐 projects. So just 드리겠습니다. about myself, 저는 a little bit about 벌써 myself. 오래됐죠. It's 25년 been 전인데 quite a bit since 1998년도에 I got my 박사학위 PhD. 논문을 It's been about 25 years 우리 because I received it in 토목공학인 건설인으로는 1998. 매우 드물게 I did my 중장비 PhD in 자동화를 automation of 주제로 heavy 박사학위 equipment, which 논문을 is 썼고요. quite rare for a civil engineer. 그때 And the 제가 title 썼던 of the 논문이 그 paper large that I wrote scale at that time was about large 우리가 scale 많이 알고 있는 manipulators, 머신 machine 컨트롤 control 시스템을 적용을 system 해서 application, and 자동화를 achieving automation. 예, 그리고 나서 And then I 제가 came to 한국에 Korea. 들어와서는 이제 And then 국토교통 I started working at an R&D R&D에서 center for the 중장비 제어 Ministry 자동화 of 부분 그리고 Land, Infrastructure and Transport. 지금 말하는 이제 And 관제 then I started 기술이라는 researching 부분에 into what is 대해서 now 계속 called 연구를 the 해왔고요. control technology. 오울루 교수님께서 And 완전 자동 Professor 격투기를 Heikkila showed us some 보여주셨는데 demonstrations 저희 about fully automated 대한민국에서도 excavators. 2008년부터 And as a matter of fact, we 2010년도까지 at our 완전 자동 association 불사기가 has 그때는 my company at that 두산 인프라코어 time 주관으로
프로젝트가 participated in a 이루어졌었고 project driven by 저는 Tucson Infra 거기에서 Corp, 태스크 and it was also 플래닝 about 시스템 fully 개발 automated 담당했었습니다. excavators, and I was in charge of 한대의 the 완전 test 자동 bed, 굴삭기는 of the task planner. 오울루 And 대학 as for the 교수님께서 single 보여준 것처럼 units, 이제 수암 컨트롤러서 I 전체 believe that 현장을 using a 이어나갈 수 swarm 없기 is more 때문에 efficient than using a single unit. 이큐먼트 플릿에 대한 컨트롤이 So we needed 필요했고요. 두 번째 technologies to 보이는 control ICT를 the 활용한 fleet. 건설 장비 관제 및 So that was 스마트 시공 one 기술 thing that we 개발에서는 researched at the MC center, 기반이 되는 and then 이큐먼트 플릿을 컨트롤하기 we also 위한 researched 건설 into 장비 관제 developing a monitoring 시스템을 system where we used 개발했습니다. MG and MC 시간이 지나서 to control 지금 these fleets. 2020년도부터 And 현재까지는 ever since 저희 스마트 건설 사업단에서 2021 건설 장비 관제 and up till 플랫폼 now, we 기술을 are 개발하고 developing a 있는데요. smart 여기서는 platform 대상이 for 되는 these 장비는 control, MG, but not MC for MG 장비가 and C 아니라 equipment, 좀 but 이따 보여드릴 for 자율 주행이 가능한 언맨드 오퍼레이션 self-driving, 무인 장비가 unmanned, 되겠습니다. operated 아울러서 현재 devices or 저는 equipment 지금 that I will cover later. 한국건설자동화 로봇 So 학회 currently 학회장을 I 맡고 am 있는데요. head of the Society of 12월 1일 Korea 금요일 Society of Automation and 세종시에서 Robotics 저희 in 학회의 Construction. 정기 We 학술 have a 발표대회가 regular 있으니 academic 그때 conference coming up. So if you 방문하여 could 주시면 또 attend 저희 that 기술에 대해서 conference, 좋은 이야기를 I 좀 will make sure 많이 that 드릴 수 we 있도록 provide you with 하겠습니다. more details on this topic. 예, 그럼 So 스마트 let 건설 me 사업단의 Move on to discuss 토공자동화를 위해서 three 구성된 세 가지 detailed 세부 연구단 기술에 technologies 대해서 that we are 조금 개요를 looking into in order 말씀드리면요. to achieve 지금 밑에 보이는 automation of 이세부에서 earthwork. 우선 So if you look at number 2, UAV, we're using UGV를 UAV and 활용을 해서 UGV to 3차원 create 디지털 and generate 맵을 a 형성을 합니다. 3D digital 그러고 map. 나면은 And then 1세부 with 자동화 number 1, 플랫폼 which is 기술이죠. the automated platform technology, 위 오른쪽에 보이는 we 3세부의 use that to 3종의 achieve what is in number 무인 3, 자율 unmanned 장비, autonomous 불도저, equipment like 모터 bulldozers, 그레이더, motor graders, and 그리고 롤러가 rollers. 되겠습니다. 이 장비들이 So we 작동될 make 수 sure that 있게끔 all of 우리 1세부 these 관제 equipments 플랫폼에서는 are operating. 타겟 모델, Segment number 목표 1 BIM will 모델이 make sure 되겠고요. that 그것을 by 만들고 그 목표가 using their 이루어질 수 control platform 있게끔 technologies, and then 장비들의 we also 작업 create the 경로를 path 만들어주고 or the route for 작업 these 경로를 automated 만들어주고 equipment, and then 관제 when 사이드로 on 와서는 the control 그 end 우리 or 무인 the monitoring 장비들이 end, we 제대로 make sure 작동이 that 되고 these 있는지 unmanned 모니터링을 equipments 해주고 are operated 생산성 properly, 측정을 and we 하는 것까지 also 담당을 하고 measure 있습니다. the 그렇게 productivity. 해서 저희 그 So 스마트 these 건설 are the 사업단의 세 three 가지 토공 자동화 buckets 기술은 that we 구성이 are 되겠고요. focusing on right now at the 각각의 at the smart 세부 연구단 기술을 조금 더 technology 자세히 center. So let me go 말씀을 into detail 드리겠습니다. about each bucket. 저희 So number 1세부 1 건설 is 자동화 about the 관제 automated control and 플랫폼에서는 monitoring platform. 이빔 They do 모델이라는 소프트웨어 they 모듈이죠. use a module 모듈에서 called eBIM. 장비 타겟이 되는 And then BIM they 모델 generate a BIM 생성하고 model 관리를 해줍니다. for the 그 target 타겟 equipment. 모델을 And then using 기반으로 the target model, 장비들이 they 돌아다녀야 do the 될 path 패스 planning 플래닝을 해주게 for 되고요. the 그러한 equipments 패스가 to run on, and then 3세부 장비에 that 전달되고 task 나면 information is delivered 관제 to 플랫폼에서는 team number 3, 장비의 and then 위치 they do the monitoring for the GPS 일 of the 모니터링, 즉 equipment, and then 생산성 for the 모니터링을 하게 되고요. productivity of these 아울러서 equipment. 또 And 하나의 then 소프트웨어 모듈은 the other team AI is called the AI deployment 디플로이먼트 unit. 해서 이전 And you 프레젠테이션에서 would 보셔서 know, of course, 아시겠지만 because you saw 자동화의 through 레벨이 the other 굉장히 여러 가지가 presentations, 있고 there are various 아주 기존 levels of 장비부터 automation, 시작해서 from very 2D basic 레벨의 automation 머신 to 가이던스, 2D level 그리고 machine 머신 guidance 컨트롤, to machine 무인 control, 원격 and then 이런 식으로 구성이 finally 되는데요. unmanned and 그런 remote. So 다양한 장비의 그 자동화 there are various 장비들이 플릿을 equipments 이루어서 with different levels of 수함을 automation. So it's very important for these 어떤 equipments to 식으로 form a 투입이 되면 fleet or a 좋을까라고 swarm, 판단하는 and 그런 to 소프트웨어 monitor 모듈이 how they are 있습니다. operating. 그리고 구성 if you 기술 look at 2를 the 보시면은 technology number 마찬가지로 역시 그 관제 It's all 센터 about 그리고 the control and 장비, monitoring center and the 장비, equipment 장비 and the 간의 communication 통신을 between the equipment 담당하는 and the 스마트 smart 네트워크 network 기술이 있고요. that provide the basis for that 5G와 communication and 와이파이 5G 기술을 and Wi-Fi. 겸하고 And make sure that we 핸드오버가 can switch 가능하게끔 그 between 네트워크 5G and 기술이 Wi-Fi, 구성이 and there's seamless 되었습니다. handover between the two. 아울러서 And GPS를 on top of that, 대체할 수 있는 여러 가지 There are 그 various 수비 기술들이 positioning 병행해서 technologies 개발되고 to measure 있는 the 것을 GPS 보여주고 and 있습니다. etc.
다음 2세부, And then 3세부 technology 기술은 number 2 and 3 후속 I believe 프레젠테이션에서 can be 자세하게 covered 좀 in more 얘기가 될 detail 테니까 in 제가 our 좀 간단하게 following 소개만 presentations. So just 시켜드리면은 briefly about these two technologies. 2세부에서는 그 가장 우리가 자동화 So 오퍼레이션의 근간이 되는 what they do 현장의 is they 디지털 맵을 generate a high 초정밀, precision digital 굉장히 map of the 정확하게 site, 그리고 and they generate 신속하게 this very precisely and very 만들어주는 quickly. 기술, And 그리고 then 디지털 using the 트윈 digital 기반 twin technology, 건설 현장 they 정보 분석 analyze the information on the construction 기술이 site. 개발이 We 되고 are 있고요. developing this 1, 2, technology 3세부와 currently, and so this is the 2세부가 그렇게 technology 되고 for 1, 3세부와 같이 team number 2. And 연동이 then this is 돼서 also connected R&D가 to 잘 이루어졌습니다. task number 3, so that there 3세부는 is 말씀드렸던 seamless 것처럼 R&D. 3종의 And team number 3 무인, works on unmanned, 자율 장비가 autonomous equipment. 개발이 되었고요. 말씀드린 And like I 것처럼 mentioned earlier, 불도우저는 10-ton 10톤급이 되겠고요. bulldozers, 그리고 motor 모터 그레이더, graders, 그리고 and 롤러도 rollers, 11톤급 롤러가 11-ton grade 개발이 되어서 rollers, 적어도 are 3종의 been 오퍼레이션은 developed. So we can at least 수암 do 오퍼레이션 swarm operation 그리고 and 플릿 fleet 매니지먼트로 돌아가는 management for 모습을 at 오늘 least 동영상을 3 통해서 보실 types 수가 of 있게 these 되겠습니다. equipments. And we have already 그리고 seen 3세부의 that through the 또 videos. 중요한 구성 And another important 기술로서는 wireless 퀄리티 technology is the 컨트롤 quality 모듈이 control 되겠는데요. model. 오토메이티드 So 이퀴먼트 after automated 오퍼레이션 equipment 이후에 operation, what 저희가 comes 퀄리티 next 컨트롤이 is 오토메이션이 quality 안 control. 되면은 Because if 사실상 전체 quality 현장의 control is not 오토메이션은 complete, 됐다고 we 볼 수가 cannot say 없습니다. that the 그래서 site has been automated. 장비 So 이퀴먼트 what comes 오퍼레이션 next after 다음에 equipment 이어지는 operation is 퀄리티 quality 컨트롤 control 오토메이션 automation. So we have to 기술까지 automate 함께 quality 개발이 control as 되고 well. 있습니다. We are developing that technology currently. 네, 저희가 So 10월, from 11월 달에 October to 걸쳐서 November, 그 스마트 건설 we 사업단의 at the 2단계 Smart R&D Construction Technology, we 프로젝트를 completed our 마치면서 second 근 한 달에 phase of 걸쳐서 the project. 토공자동화 And for the 부분에 past month, 있어서 we have been 실증과 doing the 시연을 demonstration 수행하였고요. and piloting 저희 for 사업단장님께서 these 모두에 말씀해 projects. 주셨는데요. And the head of our 한국도로공사의 center 김포 mentioned 파주 earlier that at the 현장에서 site in Paju, 3종 장비 we did 자율 3 오퍼레이션을 types 시연을 할 of 수가 있었고요. we did automated operation for 3 types of 라우노 equipment. 교수님께서 And since 계시기 Professor 때문에 따로 좀 부연 Heikkila 설명을 is 말씀드리자면요. here today, I 저희 would just like to add some context to that. 현재 We at the KEC Center for Smart Construction Technologies, we are not, 보이지 않고 you may have 있는데요. noticed that we don't use much 사실상 excavators. And that is 이 과제는 because this 국토교통부 지원 project is a national 국책 과제가 project 되겠고요. commissioned by the Ministry of Land, Infrastructure and 굴착기 Transport. 익스케이베이터 but 자동화 과제는 excavator 산업통상자원부에서 automation 서포트를 is 해서 part of 또 another 다른 national 국책 project that is 과제로서 현재 supported by 진행이 되고 the 있습니다. Ministry of 마침 Industry 다음 주에 and Trade. 굴착기 오퍼레이션의 번면 그리고 As a matter of fact, 로딩 next 오퍼레이션 week 그리고 there's 트렌칭 오퍼레이션을 완전 자율화해서 we will be doing a 시연하는 piloting 부분이 process 있습니다. about the trench automation and 부분은 other 좀, excavator 오ulu 대학 교수님께 related 좀 말씀을 드리게 되겠고요. processes 다음 이제 시연 next week. 실증 So that 결과는 was just a note for 동영상으로 대체해서 Professor Heikkila. And let me 보여드리도록 show you a video of the demonstration that we did recently. 저희가 실현장에서 I think 이렇게 it is very 해봤다는 큰 meaningful that we 의미를 did the 찾을 수가 test on an 있겠고요. actual site like 이세부의 this. 그 And UGV가 그라운드 the 쉐입 ground shape 모니터링을 monitoring was UAV와 done in 협동을 collaboration 해서 with 매우 the 이피션트하고 with 빠르고 UAV. 정확하게 And you can see 만들고 that 있는 the 모습을 efficiency has 볼 been 수가 heightened 있고요. greatly. 이세부 기술이 And it 되겠습니다. has much to do 보이는 with 모습은 technology number 2. 관제 And as you can 플랫폼 see, 소프트웨어가 we are 탑재되고 using a 있는 모바일 mobile 관제 차량이 monitoring 되겠고요. vehicle that has 말씀드린 a 것처럼 mobile 타겟 monitoring and 모델 control system 경로 on it, and we 그리고 can do 오퍼레이션 target tracking, 관제가 수행이 operating, 되겠고 monitoring 지금 of 보이는 operation, 이건 and 대한민국 What you're 현대 looking at right 인프라코에서 now is 출시를 해서 현재 a 판매되고 있는 smart 스마트 도저가 dozer 되겠고 that is 이 in the 도저를 market 대상으로 and manufactured and launched by 무인화 Doosan 자율화를 Infracore. We created the 만들었고요. module 또 for that, and we 캐터필라 automated for that, and 그레이드를 we also 주행 및 블레이드 컨트롤에 fully 있어서 모두 automated the 자율화에 잘 operation 성공한 and 모습을 the 볼 수가 control 있습니다. of the Caterpillar dozer. 마지막으로 And last but not least, 저희 건프면
그리고 건설기술연구원에서 our 담당해서 associated 만들어낸 research technology 자율주행 institutions have 롤러의 completed 오퍼레이션을 the pilot 저희가 test for 실증할 수가 the 있었고요. operation of automated 추가로 rollers, 말씀드렸던 and in addition to 디플로이먼트 that, 판단 유닛 we had, 소프트웨어가 잠깐 보였습니다. we had a unit attached to make the decisions for deployment. It is my 바라건대 sincere 내년에 hope 우리 that 스마트건설 next year 사업단에서 추진 중인 we have a new 시탄진 project in IC the 설계자 new 주도형 Tanjin region. 턴키에서는 지금 보이는 I 3종의 and I hope that 도저, these three 그레이더, dozers, 롤러와 rollers, 함께 산자부에서 in 개발된 combination with the 30톤급 30-ton autonomous excavator 익스케이터도 developed 같이 by the Ministry 협업을 of 해서 Trade, Industry 실증을 and 할 수 있는 Economy 기회를 will be 가졌으면 used 좋겠습니다. together on that site next year. 네, So these 시연 are all 모습이 보여지고 pictures 있고요. from our 이상으로 demonstration day. 제가 스마트건설 And 사업단에 with that, I would 수행되고 like 있는 to 토공자동화 conclude my 전체적인 presentation 개요를 about the 말씀드렸습니다. projects that we are conducting 후속으로 at 이어지는 the KEC Center 세 for 가지 Smart Construction 프레젠테이션에서 Technology. 각 I 세부의 hope that you'll be 상세한 able 내용을 to 들으실 수 listen to more 있겠습니다. details through the 감사합니다. presentations to follow. Thank you very much. Yes, thank you very 발표 much, 수고해 Professor 주신 Seo 한양대학교 Jong-won of 서준훈 Hanyang 교수님 대단히 University. Ladies and 감사드립니다. gentlemen, 여러분 once again, 다시 a big 한번 round 큰 of 박수 applause, please. 부탁드리겠습니다. Yes, thank you. 네, 감사합니다. We'll move 다음으로 on to the 준비된 next 강연을 presentation. 소개드리겠습니다. Next, 다음은 we will invite 한양대학교 이수민 Mr. Lee Soo-min, 연구원님의 researcher at 토공 Hanyang 자동화 University, to 관제 hear 플랫폼 about 기술 Smart 개발에 Auto 대한 Earthworks 발표가 Cloud 있겠습니다. Platform. 여러분 Please 이수민 welcome 연구원님을 Mr. Lee 무대로 to the 모시겠습니다. stage. 큰 박수로 환영해 주십시오. Good morning, ladies and 안녕하십니까. gentlemen. 저는 그 1세부 I am in charge of the first research task at Hanyang University. My name is Lee Soo-min. 우선 저희가 For 지금 the 4년 past 4 동안 years, 이렇게 we've 열심히 worked hard on the 개발하고 만들어낸 development, 성과품을 and 이렇게 지금 it's an honor for me 국민들께 to 좋은 introduce 자리에서 the 이렇게 소개드릴 outcomes 수 that 있게 we 돼서 정말 have 감사드리고요. made as a result of 이상으로 our 저 research and 토공자동화 관제 플랫폼 development. 기술 개발에 대해서 말씀을 So 좀 I would like to 드리도록 talk 하겠습니다. about Smart Earthworks 예, Cloud 구성 Platform. 목차는 This is 다음과 the overview 같습니다. of my presentation. 먼저 저희 이제 토공 First, 자동화 let me 관제 talk 플랫폼 about 기술에 our Smart Auto 대해서 좀 Earthworks 전체적인 Cloud 개요를 Platform. This is 그려왔는데요. how it looks 이제 like. So in 영어로 English, 스마트 it's 오토 Smart Auto 얼스워크스 Earthworks 클라우드 Cloud Platform. 플랫폼이라고 부릅니다. 그래서 So 여기서 이제 SMART 스마트는 저희 refers to 스마트건설 our Center 사업단 for Smart 칭하고요. Construction Technology, 그리고 오토 얼스워크 and it's 자동화를 a cloud 위한 이제 platform 클라우드 for 플랫폼이 earthworks 되겠습니다. automation. 그러니까 실제 저희 이제 So 토공 in 자동화 건설 our platform, 플랫폼에는 there are two 두 different 가지 modules. 모듈로 나뉘는데요. Here you 보시는 have the 토공 earthwork 빔, BIM or E-beam, E-beam, 그리고 and you 토공 have 장비 the 관제 earthwork 이플립 매니저 equipment 이렇게 두 가지로 management, which 나뉩니다. is known as E-flit 먼저 이제 manager. 토공 So for E-beam the 쪽에서 earthwork BIM or 저희 이제 E-beam, 이세부에서 we use the 제공하는 digital 디지털맵, map 이제 드론 기반 produced by 디지털맵을 drones from the 프로세싱해서 second research task. So we 그 processed that 부분을 map 기반으로 and created 타겟 a 모델, target model. 모델과 그리고 And we also 장비의 set 계획 out 경로 the path 등을 plan for the 생성합니다. equipment. 그렇게 생성된 장비의 And 계획 based 경로와 on 타겟 the 모델을 path plan, 이 이플립 we 매니저 deliver it to the 전달을 E-flit 하면요. manager, 이플립 매니저에서는 and the 해당 E-flit 장비에 manager 맞는 계획 comes up 경로와 with the target 타겟 model 모델의 and path 장비에 plan 맞는 suitable for 해당 each 장비에게 배정을 하게 equipment. 되는데요. 크게 보면 So we 이제 have 무인 자동화 장비 unmanned 그리고 automative equipment 기존 장비 and 이렇게 두 conventional 가지로 나뉩니다. equipment. For 무인 the 자동화 unmanned 장비 같은 automated 경우에는 equipment, 제 후속으로 I would like to 3세부에서 자세히 elaborate on 말씀드릴 that 거라서 좀 for 생략을 하고요. my 이제 explanation 기존 of 장비에 the 대해서 third 말씀을 research 드리면 task. 기존 So if I talk 장비에는 about 지금 움직이는 conventional 동영상과 같이 equipment, as you 하이 can 구동 see in this 모듈과 video, there 그리고 is 이맵 모바일 내비게이션 high 두 driving 가지가 module, 구축이 됩니다. sub-driving 하이 module, 구동 excuse me. 모듈은 저희 그 주행 경로에 기반해서 And this 무인 works 크루즈 based on 컨트롤 unmanned cruise control, 가능하고요. 그리고 and 추가로 we can also 원격 do 조정 remote 기술을 control 활용해서 원격 of 조정까지
가능한 this 기술입니다. equipment. 그리고 And 이맵 EMAP 모바일 mobile 내비게이션은 navigation 아까 말씀드린 플립 has to 매니저에서 do with 내리는 the 이제 관제 control 정보를 information 운전 기사에게 given by the 보여주는 e-fleet 형태인데요. manager. 실제 So the 운전기사가 driver or the 기존 operator, 장비에 when 탑승해서 they are 운전을 할 on 때 the equipment, 이맵 they can 모바일 use this 내비게이션을 EMAP 활용해서 mobile 이제 관제 navigation 정보를 to receive the 전달합니다. control data. 이렇게 이제 무인 So 자동화 we 장비랑 have the 뭐 기존 unmanned 장비가 automation equipment and 협업을 conventional 이루면서 equipment that are 작업하는 working 환경에 together 대해서 in 저희 플립 collaboration, and the 매니저가 이제 e-fleet 관제를 하게 manager is in 되는데 charge of the 실제 control. 관제를 하면서 And we use 머신러닝에 machine 기반한 learning 이제 to 생산성 analyze 분석과 productivity 그리고 and analyze 주행 the 오차 driving 분석 errors, 그리고 빔 and GIS based on 맵에 BIM 기반한 GIS model, 장비 it 모니터링 self-monitors as 그런 well. 것도 그리고 추가적으로 이제 And 디지털 it also has a 인보이싱 digital 시스템들이 invoicing 있고요. system. 그런 And 기능들을 using 통해서 these 저희 features, 이제 플랫폼은 our platform 건설 장비의 enhances the 생산성과 productivity of 어떤 construction 분석 equipment 정보들을 and also 현장 provides 관리자에게 제공합니다. the result of analysis to the manager and 뒤에 보여드릴 operators. 내용은 이 시스템에 대해서 이제 이빔부터 From the 플립 eBIM 매니저까지 to eFleet 저희 이번 manager 11월 3일 날 in 인포파지에서 Gimpo and 시연했던 Paju region, 내용을 we had 기반으로 a 어떤 demonstration. 기능들이 So 구성되는지 동영상 I would like to show you some videos 먼저 이빔 to explain in more detail about the eBIM and the eFleet manager. So first is 저희 eBIM. 이빔 So this is 구성입니다. how 이빔은 이제 eBIM 프로그램 설치 없이 is made up. 웹상에서 So 언제 without 어디서나 이제 installing 쉽게 any 접속하는 program, 클라우드 you can 기반 access eBIM 플랫폼이고요. using web 실제 browser. So it's 기능으로는 a 크게 아까 앞전에 cloud-based 설명드린 platform. 것처럼 And as 계획 I 경로 mentioned, 그리고 도로 중심성 it 기반 이제 타겟 모델 can generate target 분석이 model based on the 그리고 plan 실제 path 웹 and the center GL로 line 개발이 of road. 되어서 And this is a 웹상에서도 되게 powerful 파워풀한 solution 그리고 on the web 인터랙티브한 and an 어떤 interactive 3D 3D model. 모델들을 It can handle 컨트롤하고 and 핸들링할 control 수 those 있습니다. 3D models. So 예, first, 먼저 그 이빔의 this is how 작업 순서인데요. eBIM works. 저희 This is 이세부로부터 the specific UGB procedure. UAV So we 측량 looked at 데이터를 the 받습니다. survey data 그 측량 using 데이터를 eBIM. 이제 삼각망 And 형식으로 this is a 생성하는 video 과정에 of 대한 generating 동영상입니다. triangulated 보시는 irregular 것처럼 network. 처음에 So RGB we 색상을 receive the 갖는 point cloud data with 저런 RGB 식으로 colors, and 초록색깔의 it forms 삼각망을 형성하는 걸 these 보실 수 green 있고요. 이 triangulated 삼각망으로 형성된 irregular 지형이 network. And 앞으로 this 생성될 타겟 terrain model 모델과 그리고 is an important 계획 경로, factor 중요한 in 요소가 the 됩니다. path plan and target model that will be 그 후에 이제 generated 다음으로 afterward. 바로 타겟 Then 모델을 we create the 작성하게 target 되는데요. model. 이제 So we 도로 use 중심 the 선형과 center line 그리고 of road 표준횡단 as well as 앞전에 the 생성된 지형 standard 모델을 기반으로 cross-section 설계 information 정보를 to 반영한 create 타겟 모델을 a 작성합니다. target 작성하게 model 되면은 based 타겟 on 모델에 linear 대해서 지형 모델과 information. 함께 원하는 부위에 대해서 So 이렇게 for 종단면도와 the 현단면도 area that we would like 끊어서 to see, we 타겟 can 모델 형상을 review 좀 검토도 할 수 the 있고요. longitudinal and cross-sectional image. 다음으로 Next, 생성된 타겟 using 모델과 the 그리고 지형 모델 target model that's generated and the 각각의 terrain 그레이더, model, 도저, we 롤러 can set the 계획 path 경로를 plan 형성을 for 하는데요. dozers and 실제 rollers as well as graders. For 그레이더, grader, 도저, dozer, and 롤러의 rollers, 블레이드, we 드럼통, take 폭에 into 기반하여 account the 보시는 width 동영상과 같이 to 저런 draw 그리드 the grid 셀을 cells. 그립니다. And 그 for 후에 each 그 grid 그리드 cell, 셀마다 we 각각의 웨이포인트를 찍어서 mark a 시간 waypoint 순서에 따라 so that we 장비가 can 이동하는 see in which 방향과 direction 함께 the 저희가 equipment moves 삼세부 자동화 장비나 as time goes. 아까 앞전에 말씀드린 So we 하이브리드 deliver 모듈에 that to 전달을 하게 the 됩니다. sub-drive module that I mentioned earlier, as well as 다음으로 the 이제 관제 equipment in 부분에 the 이제 third 플립 research task. 매니저인데요. Next, I would like to talk 실제 about 플립 the 매니저 또한 eFleet manager. 마찬가지로 클라우드 eFleet 기반으로 manager is 되어 also 있고 웹 based GL로 on cloud 개발되어 있습니다. platform, and it is 실제 a 크게 web 보면 뭐 GL. 2D 관제, 3D 관제 So 그리고 it 분석 can 기능 등이 analyze 있는데요. 이제 2D as 관제, well 3D as 관제라 do 하면 3D 빔 GIS control of 맵에 the 기반해서 equipment. So based on 지오패스 EMAP 관리나 mobile 뭐 navigation, 최적경로 it 관리 can 또는 maintain 생산성 관리, the 뭐 optimized 이제 route 장비 위치 and 관제 also 그런 것들이 analyze the 있겠고요. productivity. 그리고 크게 분석에는 So it 생산성 generates 보고서와 productivity 그리고 reports, 아까 말씀드린 digital 디지털 인보이싱 invoices, 그리고 and 가진 also 품질 보고서 등이 compaction quality 있겠습니다. report. 한 페이지가 더 넘어가서 Okay, I 뒤로 skipped 돌리겠습니다. 2 pages actually. 예,
먼저 그 Based on the GIS 맵에 BIM 기반해서 GIS 이제 map, 계획 경로와 we 계획 도면을 visualize the plan 시각화하는 path 동영상이 and the 되겠는데요. plan drawing. 실제 그 So 어떻게 when 보면 we 관제할 control 때 the GIS equipment, 맵 if we only use the 자체로만 관제를 하게 GIS 되면 map, 현장에 대한 직접적인 그런 we cannot visualize 시각화가 the job 불가능합니다. site. 그래서 So 이세부로부터 we receive 받은 the 정세 영상이나 image, 그 현장에 대한 data 설계 image 정보들을 from the 입혀서 second 제 research 장비에 대한 task 위치 관제를 and 조금 더 현장 관리자 visualize 입장에서 시각화 the position and location of the 그와 equipment on 더불어서 site 장비가 for the 주행할 이런 operators, and we 경로까지 also create 만들어서 the 실제 routes 장비가 해당 for 위치를 the equipment 정확히 so that we 주행하고 can 있는지 check 작업을 whether 진행하고 있는지 the 그런 것들을 모니터링할 equipment 수 is 있습니다. actually on its route and is doing its job correctly. 다음으로 이제 Next, 3D we can also 형식으로 create 또 3D 시각화가 가능한데요. visualizations. 실제 그 For 장비의 the 주행 경로에 대한 routes of 3D the 시각화도 equipment, we can 가능하고 create 3D 그리고 장비가 이제 visualizations. 3D 시각화의 And one advantage of 3D visualization is that we can see where the equipment is looking at. We can have a more dynamic information regarding the movement of the equipment. 다음으로 이렇게 앞전에 After the 말씀드린 이런 모니터링이 monitoring is 끝나면 장비가 we need to 잘 주행했는지 이런 check 궤적들을 확인할 수 whether 있는데요. the 보시는 equipment followed the 동영상에서 right 이런 파란 track. 점들이 So 장비가 the blue 웨이포인트대로 line 잘 주행한 represents the 궤적이고 빨간 track 점들이 where the 웨이포인트에서 equipment 벗어난 followed the 궤적입니다. waypoint, while the red 이런 line 것들을 통해서 장비 represents 기사가 when the 웨이포인트대로 equipment 잘 got out of the 운전할 수 있도록 waypoint. So we can 피드백도 give 줄 수 있고 feedback regarding the 아까 앞전에 말씀드린 equipment's E-beam movement, 에서 and 이런 using the 경로에 E-beam, we 대한 can 빅데이터를 use the big 활용해서 이제 data 최적화된 on 알고리즘에 routes so we can 보완되거나 further 좀 더 optimize 고도화될 or 수 있는 그런 advance the 데이터로 활용될 수 e-fleet 있습니다. management. 네, 다음은 Next, 이제 I would like to talk 장비 about the 생산성 earthwork 보고서입니다. 먼저 equipment 토공장비 productivity 생산성 report. 보고서를 말씀을 드리면요. So for earthwork 토공장비는 이제 equipment, 사이클 measuring 측정이 가장 cycle 중요합니다. is 그래서 뭐 essential. 도저를 So 예시로 I brought a 그리고 bulldozer as an example. 전진, So there's 조향, the 후진 movement 요 of 하나에 moving 대해서 저희가 forward, 이제 한 steering, 사이클로 and moving 보고 backwards. So we 장비가 would look at this as a 사이클을 cycle. 수행하는 So 데 we would 있어서 measure the cycle 사이클 time 타임과 and 사이클 횟수, the 몇 number 회 사이클을 of the 수행했는지 그런 것들이 cycles. 이제 저희 보고서에 표현이 되고요. And according 그에 to 따라서 those 또 이제 작업 figures, 시간과 we would 휴식 look at the 시간까지 표현이 operation 됩니다. time and 실제 downtime. 이런 저희 생산성 So the 보고서가 productivity 실시간으로 report 계속 is 수정이 generated on a 됨으로써 real-time basis. 어떻게 So the 보면 현장 operator 관리자는 in 장비 charge 생산성이 좀 can actually 떨어졌을 때 address 장비 issues when 투입 조합에 대한 productivity was 개선도 가능할 reduced. 거고요. 그리고 And regarding 장비 작업에 the 대해서 좀 operation of 공유를 해서 equipment, 생산성을 조금 the 더 operator can 실시간으로 끌어올릴 enhance 수 있는 productivity on a 그런 real-time 기술이 basis. 되겠습니다. Next, I'd like to 다음으로 talk 운반 about 장비 transportation 생산성 equipment 보고서입니다. productivity report. 운반 장비는 For 이제 transportation 상하차지를 왔다 equipment, 갔다 we look 운반한 at 횟수 how many times 그리고 the 운반 거리가 equipment 가장 went back 중요한 and forth 요소인데요. between the loading 저희 이제 area and 생산성 the unloading 보고서에서는 area. And as you can see here, 상차지에 for 대한 the loading 바운더리 area, 경계 it 구역을 shows 언제 when the 진입했고 언제 equipment entered the 나왔는지 boundary, 그리고 and for 하차지에 the unloading 하차지에 area, 대한 it shows when 바운더리를 it 언제 came 진입했고 into 언제 the 나왔는지 boundary 그리고 area and 상하차지로 went out, 운반하는데 and also 거리가 how 어느 정도 long it 소요되는지 takes 그런 between the 내용들이 loading and 정리돼서 unloading 이렇게 area, 나와서 이제 and 디지털 it 통장 serves as a 역할을 digital 수행합니다. invoice as well. 저희 이제 Now at 관제 our control 센터에서는 실제 MG, MC The MG 장비가 and 작업하는 MC equipment 화면도 좀 are 원격으로 모니터링이 operated 가능한데요. using a 이 screen. MG, MC So 화면을 we 원격으로 can receive the screen 받아서 remotely. 저희가 So when 필요시에 타겟 necessary, we can 모델도 update the 그때그때 target model. 업데이트도 할 수 있고요. 그리고 And 장비가 compared to 목표 the 대비 현재 goal, 작업하는 if the 현황이 equipment 제대로 is 되어가고 있는지 not doing well, 좌측의 we can 동영상처럼 review 공단면과 the 횡단면들을 longitudinal 통해서 and 직접적으로 cross-sectional 확인도 할 수 surfaces to 있습니다. check what is going on. And with that, 이상으로 I would like to end my 저희 일세부 presentation 한양대학교의 on our 발표를 first 마치도록 research 하겠습니다. task from Hanyang 영상해 주셔서 University. Thank you 감사합니다. for your attention. Thank you so much. That was Mr. Lee Soo-min from Hanyang University. Once again, please give him a big hand. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. Yes, thank you. 다음 I would 발표를 now 앞두고 like to 있는데요. invite 다음 our 발표를 next 소개드리도록 presenter. 하겠습니다. The next 다음으로 presenter is Mr. 한국교통대학교 Park Soo-yeol, 박수열 researcher at Korea National 연구원님의 University of 토공현장 Transportation. 3D He will present 디지털맵 on 자동 development of 생성비 technology for 분석 기술 automatic 개발에 대한 generation 발표가 and analysis 있겠습니다. of 벌써 3D digital 연구원님이 무대로 maps. He's already on 올라오셨는데요. the 여러분 stage, 큰 so 박수 please welcome him with a big 부탁드리겠습니다. round of applause.
Yes, hello, ladies and gentlemen. My name is Park Soo-yeol. I am currently working as a researcher and also as a PhD student at the Korea National University of Transportation. My previous presenter talked about the details of his task, but my presentation is leaning towards the academic end, so I will try to touch on the important points that I want to cover. The title of my presentation is Development of Technology for Automatic Generation and Analysis of 3D Digital Maps and Earthwork Sites. And my presentation today can be broken down into 4 parts. First, excuse me. So I will first talk about the overview of the research. We at the university just like the previous explained, using the information collected with UAVs and UGVs, we generate a 3D digital map, and we developed that integrated model to generate this map, and that was the task for our team at the university. And using that, we can generate a sub-module as well. Currently, we are going through the second phase, 4th year of the project. And today, I will talk about all of the achievements and developments that we have made at the university. So just a little detail about our team number 2 or project task number 2. The Korea Construction Technology Institute is the leading institute for our task. We have UAV, UGV technology related teams, and then we have research institutes including our university and Seonggyungan University. As for me, I am involved in how we collect information and then generate 3D digital maps, and then integrating the UAV, UGV information with the digital map. So we at the university, as for the background, as for how we came to conduct this research is, currently we collect terrain information on these sites using UAV and UGV in either 2D images or 3D point cloud data. There's a lot of advanced technologies that enable us to do this. And we at department number 2 are using these 2D, 3D data to generate digital maps, and we are operating both of these types of equipment, UAV and UGV. Especially because UAVs are efficient in collecting flat surface data, and UGVs are very effective in collecting data from sideways or cross-sectional data. So we also use the 3D point cloud in collecting these informations, and we definitely have to convert 3D image data into 3D point cloud data so that they can be integrated. So we use solutions developed by many institutions, especially one developed by KICT named WebMapper. So using UAV and UGV to generate a point cloud for these civil engineering construction sites is very meaningful. But there were some issues with previous technologies. So for instance, if we use point clouds to generate a map indoors, we have to go through a pre-assessing stage. And if the site is outdoors and large, and it covers a large surface area, we have to remove the noise and then do the registration in order to generate a map. But as for the 3D point clouds collected from these sites, the data is so large in volume, and it requires so many resources to pre-process these data. So this means that it is very time-consuming,
and we need a lot of computing resources like workstations. 거기 이런 모든 작업들은 현재 And we have to have an operator by its side at all times, which leads to a decline in efficiency. So at our university, 이러한 전처리 작업을 have been thinking of ways to conduct 자동으로 수행할 수 있는 this pre-processing automatically without human involvement. Before we built this system, we compared our system to the existing systems and figured out how we can be set apart. So we decided to use a 3D point cloud technologies that came out after Pix4D. Pix4D isn't really a comparable system to ours. We are using cloud compare software even more than Pix4D. This is very useful in removing the noise and conducting registration. It is an open source software, and the competitive edge that we have over this software is we are better in terms of data registration and also object recognition, terrain interpolation, terrain change identification, and other features are more advanced than this software. When it comes to the every single detailed technologies that fall under this category, I'll get to it later. The objective of our research was creating a solution that can automatically generate digital maps without human involvement with the 3D point cloud data obtained with UAVs and UGVs. The scope of the research was from the point where 3D point cloud data is collected, we would generate a digital map, and then the end-to-end process would be the scope of the research. So just briefly about the concept of our digital map analysis module version number 3.0. We started developing a digital integrated model from the year 2000, and we divided it into version 1, 2, and 3. Currently we are working on version number 3, so it is called 3.0. This software, as you can see here, it starts when UAVs and UGVs collect terrain files in the form of LAS files or TIF files, and then we stand monitoring the storage servers, and then we take that data and then we generate the digital map. That's how the system is designed. And when the LAS and TIF files are first transferred, we have to decide between whether to select option 1 or 2 in generating the map. That depends on the nature of the file. I will also get to that later. So after doing noise removal and then registration and data alignment, all of the pre-processing stuff, we will move on to creating separate maps for UAV and UGV, and then we will take both of those maps. The KICT will take both those maps and merge them into one, and then we will send it back to the storage server. And then our integrated data analysis model will be put into place, and then finally we will be able to conduct the identification of change in terrain. So let me go into each feature of this workflow. There are many features under this integrated model that could be confusing, so I indicated the part in yellow that I'm going to touch on, which has something to do with digital map generation, option number 1 and option number 2. So I'll explain how they work. Like I mentioned earlier, the UAVs and UGVs will generate TIF files or LAS files, two types of files. They will save those files, and then we have to decide between option 1 or 2. That depends on whether or not a TIF file is included. There can be both types of files, but UGVs use LiDARs, so UGVs don't have TIFs, while UAVs collect and generate TIF files as well.
So if there is a TIF file included, we have to select option 1, which means that registration is necessary. So we included this registration feature to make sure that the fragmented digital maps are merged before we move on to the next phase. So as for the previous commercial algorithms, they have a less precise registration algorithm than us. We have a more advanced form so that the maps can be more precisely merged. So if you can see here, the digital map TIF file, the GCP, is recognized automatically using an image-based file, and then we automatically acknowledge the center point of GCP, and then the absolute coordinates of this map is already inputted into the map, so based on that, we would merge the map. And then at the lab, we did an internal test, and we have confirmed that compared to existing ICP solutions, we reduced the runtime greatly, and the preciseness has also been improved. So in terms of precision, our solution is more effective. And in this case, we have to, as for option 2 and option 1, we both have to remove the noise. And then for option 2, we have to go through registration again after the noise removal process. And using this solution, we can factor in the different circumstances of the site itself. And as for noise removal, we use the ICP method, iterative closest point, to enhance alignment and integration. The next feature that I would like to introduce has to do with refinement of data. Like I mentioned earlier, the digital maps are all fragmented, so when we merge them into one, there will always be some overlapping areas. In existing solutions, there are papers that prove that ICP accuracy is only enhanced when the overlapping area is over 70 to 80%. So we have to make sure that the density in overlapping areas is higher. But in this case, the amount of data overall will also increase. So in order to address this problem, we developed this data refining technology. We used the so-called C2P algorithm, cloud-to-pixel comparison, and after internal testing, we have confirmed that the data has become much more optimized and lightweight compared to the existing solutions, and when refinement was not done. Next, I will talk about how the KICT integrates UAV and UGV data and how we took that data and used it to analyze digital maps. As for digital map analysis, what we have to do first is object recognition. We conducted object identification for 5 types of heavy equipment: roller, trucks, excavators, graders, and dozers. So 5 types. Most of the existing research projects did it with imaging, but we used a different solution to do semantic segmentation. So as you can see here at the upper right-hand corner, we used 5 types. We analyzed the 5 types of equipment, and then using that data, we reflected it back into the system and then did semantic segmentation to establish a data set. So we uploaded the PCD dataset for all of these 5 types so that because there was a lack of data for us to train this data right away, so we had to establish a dataset first prior to that. And then we did the labeling of these equipment into 3 types, 3 classes, so to speak. The first category is ground, as to mean the nature of the construction site, and then non-ground, and then thirdly, the heavy equipment were labeled construction heavy equipment, so 3 labels in total.
그래서 저희가 사용했던 The algorithms that we 오픈소스 used 중에서 is 랜드라이스를 open source 사용하게 되었고, algorithms, 그 결과 보시는 and as you can see here, MIOU is 76.6%, which means very high performance. 다음으로 And then 지형 보관인데요. next is 앞에서 topology or 말씀드렸던 terrain 이제 interpolation. 기체 인식된 So 건설 as for 중장비 construction 같은 heavy 경우는 equipment, 이제 그 파일 각각의 포인트 클라우드에 beyond the point 기체 clouds, 인식된 번호가 그래서 for 3번이라는 each 번호가 부여가 됩니다. 1, 2, equipment, 3번이 부여가 we attach a 되는데 number 1, 2, or 3 to indicate the class 이제 클래스 of the 3번 heavy 중장비에 equipment. 대해서 이제 중장비가 And then we 디지털맵 can 상에 see 있는 the 주변의 지표와 we can 동일한 make sure that 집값을 they have the 가지고도 identical 눌러주는 Z 형태로 해서 value as the other 지형 복원을 coordinates 실시하게 in the 되고, vicinity of the PPT에 equipment on the 있는 map. 사진을 So if you can see 보시면 here, we 지형 interpolate 보관된 the 그 terrain 결과물이고요. like this. 보시면 You can see the output on the right. There are some parts that are not complete. That is because object identification has not reached 100%. 기체 인식되지 않은 The remaining 20% that has not been interpolated is remained empty. So in order to fill in these gaps, we have a follow-up research scheduled for next year. Last but not least, with this interpolated map and digital map, 저희가 이제 건설 중장비가 we can see the pure digital map without the heavy equipment in place, and then we can have visibility on 지형의 변화를 자동으로 the change of 지형 변화 탐지 the terrain 알고리즘을 in time series data when the equipment is put in place. 분석 범위를 동일하기 위해서 So in order to generate the map in a pure form, we did do the pre-processing, and then as you can see here, we took images on 2 different days and then automatically analyzed it using the digital map, and then we saved it in RGB map, and the Z value was also saved. So you can see these indices. Red indicates that there's a big difference in the Z value, and the blue indicates that there was no change. So using these algorithms, we can confirm whether if the earthwork was complete or not complete. We didn't accurately measure the amount of earthwork or volume that was conducted, but we have confirmed that the outcomes are fairly accurate and quite similar to what was actually done on site. So this is my conclusion. Like I mentioned earlier, we at the university have developed a digital map that can automatically analyze and process the point clouds on the site through research phase 1 and 2. This integrated module version 3.0 can be very effective in major features such as noise removal, data registration, GCP automatic recognition, precision adjustment, refinement of overlaps, object identification, and topology interpolation. And for our 4th year and the 5th year, which is the 3rd phase of our research, we will focus on optimization. So phase 1 and 2 was all about developing and implementing technology. In phase number 3, we will improve the performance, and then we will optimize the process so that we can reduce runtime and enhance the rate of object identification. That brings me to the end of my presentation. Thank you very much. Yes, I would like to once again thank researcher Park Soo-yeol of Korean National University of Transportation. Thank you very much. 감사합니다. 저희 다음 We'll move 강연을 on to 앞두고 the 있는데요. next presentation. 소개드리겠습니다. I'd like to 다음은 introduce the 고려대학교 speaker. 권호영 We 연구원님의 will hear from 자율 Mr. 작업을 Kwon 위한 Ho-young, researcher 그레이더 at Korea 블레이드 제어 University 기술 on 발표가 autonomous blade control 이어지겠습니다. technology 여러분 of 연구원님께 grader 큰 for 박수 earthwork. Please give 부탁드리겠습니다. him a big hand. Good morning, ladies and gentlemen. I am Kwon Ho-young from Korea University. We worked on autonomous blade control technology of grader for earthwork in the 3rd research task. This is the title of my presentation. It's about autonomous blade control, and mainly I focus on graders.
So this is 내용은 an overview of my 맨 presentation. 처음에 I would like 연구개요 to 관련해서 introduce our 말씀을 research 드리고요. first. 그다음에 이게 제가 수정본을 Well, I 좀 had to 잘못 send 보내서 이거 발표 a 자료가 revised 조금 변경된 version, 점이 but 있습니다. I 그거에 had made 대해서 some minor changes, but it's not applied here, so sorry 연구 about that. 목적 개요는 다음과 같습니다. Now, this is the goal of our 기본적으로 research. 저희가 So when motor 모터 graders 그레이더가 are 현장에서 used on 사용될 site, 때는 모두 다 이제 자동이나 혹시 MG rather 기술이 than 아닌 automation or the MG and MC technology, 작업자의 currently 기반에서 they are being 현재 operated 모터그레이더는 사용이 되고 by 있습니다. the operators. So 사용하시는 분마다 depending on who is operating the motor graders, they have 전문성이 different 다르시기 skills and 때문에 모터그레이더 같은 expertise. 경우는 So for 항상 motor graders, the 품질이나 quality of work 작업의 or the 완성도가 level of 다 completion 다릅니다. are quite different from 저희는 motor 그런 graders to 부분을 motor 보완하고 graders. So we needed to make up 혹은 for that gap. 모터그레이더의 사용률, And 그리고 모터그레이더의 제어 부분을 regarding the 최대한 quality 이제 공평하고, and the control of the motor 공평이라기보다는 graders, 최대한 we 안전하게 wanted 나올 수 to 있는 make sure that we 부분으로 좀 can 초점을 get 맞췄습니다. a safe result 현재 저희 every time motor 연구개요의 graders are 로드맵은 used. 다음과 같습니다. So 현재까지 this is 저희가 the 이제 progress 스테이지 of 2, our 그러니까 presentation. We are 2단계까지 진행을 done 완료를 했고 with the second stage. 2단계에서는 이제 And 기존에 in 저희가 the 갖고 second 있는 stage, MC, we MC기술 used the 이런 거를 MG and 조금 더 MC technologies we had, and we 발전시키는 further 방향으로 developed 연구를 those 진행을 existing 했습니다. technologies. 크게 보여드릴 수 So 있는 기존 there 기술과 is a 개성 기술의 difference 차이입니다. between existing 보시는 바와 technology and 같이 development 저희는 technology. 기존 기술 So 같은 for 경우는 이제 existing 작업자 technology, 위주고 아니면 it's 혹시 mainly MG, based on MC the 위주로 operators, 가는데 그 and MC, MG를 조금 더 the developed 발전시키는 new 방향으로 technology is 진행을 based on the 그리고 MG and MC technology. But 이미 we wanted to 한양대에서도 develop that 말씀을 further, and 주셨지만 as 작업 speakers 계획 from 작업 Hanyang 경로들을 University 보내주셨을 mentioned, 때 when we 바로 have 저희가 the 받아서 work route 그걸 or the path plan, we wanted 자동으로 to 진행할 make 수 sure 있게 that the 초점을 equipment 맞췄습니다. could automatically follow those paths. 네, 연구 내용은 다음과 So 같습니다. this 맨 is our 처음에는 research. 이제 조금 So first we 스마트화라고 focus 보시면 on 될것 같습니다. making existing system more intelligent 이제 and 작업 smarter. So 경로를 when we 받았을 때 received the 저희가 path 최대한 plan and work 대응할 수 route, 있고 we wanted 데이터 to 송수신이 이제 respond to 관제와 that 왔다 as 갔다 할 much 수 as 있게, possible, and we wanted communication between the 데이터 control 연계 center 시스템을 먼저 and 구축을 the 했습니다. equipment. So we 왜 created 이 a 부분이 data 없다면은 저희가 linked 이제 관제 system, 부분과 서로 데이터를 because without this, we 송수신이 cannot 불가능하기 때문에 이 receive the 부분을 data 먼저 from 조금 the 진행을 data 했었고요. center, 이 the 그래서 관제 control 내용을 center, and the 받으면은 equipment. 그거에 맞게 So we 그 use 자율 작업 this 제어를 to 하고 그리고 패스 팔로잉을 하면서 make sure the 자율 작업을 하는 equipment 이런 is 식으로 operated 연구를 autonomously, 진행해왔습니다. and we also did autonomous 네, 이 control. 부분은 저희 So 자율 작업에 this 대한 slide is 먼저 about the 기초 내용을 basics 먼저 of the 말씀드리는데요. autonomous 모터그레이더 같은 경우는 운전을 하면서 차량 driving 자세를 and 항상 operation. 제어가 So it's really 굉장히 It was really 힘들었습니다. difficult in the beginning to 먼저 기구학적으로 control 저희는 좀 the 접근을 direction 했었습니다. and movement of the blades. 컨트롤을 최대한 정밀하게 So 하는 게 굉장히 because 힘들었기 때문에 a highly 이런 블레이드를 precise 기구학적으로 좀 movement and 접근을 하고 operation 이 기구학 of 메커니즘을 blades were 통해서 very difficult. 최대한 We 이제 used 워킹이 kinematics 자율 so 제어가 that 잘 진행될 we 수 could 있게 control the 진행을 blades better. 하였습니다. As you can see in the 보시는 바와 drawings, 같이 we 기구학적인 접근과 took an approach based on kinematics and 3RRPS-S mechanism. However, 하지만 이런 기구학적인 기구학적인 수식을 even if we 통해서 control 제어를 based on 하더라도 kinematics 상당히 많은 에러가 많이 equations, we had a lot of 왜냐하면 errors 3D적으로 because 봤을 때는 저희가 if you 정확한 look at it 치수를 from a 잴 수가 3D 없기 때문에 perspective, 이 we could 치수를 not 재는 부분을 measure 보완하기 위해서 accurately. 저희 So 같은 to 경우는 make up for that 그 보완 메커니즘을 gap, 좀 추가적으로 we 적용을 applied a 해봤습니다. different mechanism. As you can see 그림에 in this 보시는 바와 drawing, 같이 보시면은 이제 센터 Here you 포인트라고 have 할 the 수 center 있는 point 부분과 그리고 an encoder 엔코더 wider 와이어와 and the IMU를 추가적으로 조금 IMU. 설치를 So 해서 we installed 저희가 them 추가적으로 보완할 수 on 있는 top of the existing control so that 에러 we 보상 can compensate for 메커니즘을 the design 적용을 errors 하였고요. 그 에러 and 기구학적인 to achieve 분석과 kinematic 그리고 에러 analysis. 보상 위치 and 그 알고리즘을 We 추가를 added 해서 an error 많은 compensation 이제 algorithm and done a lot of calibration. So 시뮬레이션을 we 먼저 진행을 했고
conducted various 결과로 보시는 simulations, 바와 and as a 같이 result of the simulation, 저희가 원하는 제어만큼 we 잘 were able 움직이는 거를 to 확인을 할 see 수가 that the 있었습니다. equipment was moving in 그리고 our 이러한 desired 거를 manner. 통해서 And 차량 through this, we could 자세와 control IMU the 말씀드린 IMU posture 그리고 of the GPS equipment 값을 and using the 이용해서 차량 자세가 IMU 변경이 GPS 되더라도 data, 그 자율 작업을 하는 even 동안 when the 블레이드가 equipment was moving, 저희가 원하는 타겟 we could 롤값 그러니까 타겟 get 절삭값과 the 추진값에서 target 움직이지 cutting 않게 data 추가적으로 이제 제어 and the 방식을 propulsion 조금 data. 진행을 했었습니다. 그레이더의 자율 작업 완성도가 가장 and 높아야 하는 거는 the autonomy 때는 of 그 motor graders have to 보내주신 be 자율 at 그 their highest 절삭값과 추진값과 when 높이가 we 유지가 돼야 됩니다. maintain 하지만 the 차량이 cutting 움직이는 angle 한에서는 이 부분은 and the propulsion angle. 유지를 However, 하기가 when 굉장히 the 힘듭니다. motor 그래서 grader 이 is 부분을 보완하기 위해서 actually 다음과 같은 moving, 실험들을 it's 많이 difficult to 진행을 maintain 했고요. those 보시는 바와 angles. 같이 So these are the 이제 experiments we 그래프상에서 carried out. 보시면은 블레이드 So the roll 롤 angle 앵글이 플러스 마이너스 was 0.7도 maintained 내에서 within 계속 유지가 a 되는 거를 0.7 저희는 최종적으로 확인이 degrees 가능했었습니다. 그리고 scope. And 경로적으로 if I 추가적으로 좀 elaborate 말씀드리면은 on the path 운전자 for 일반 운전자 human 같은 drivers, 경우에는 그레이더에 이제 흙이 많이 이제 when 로드가 걸리면은 a lot of 그레이더 같은 earth and 경우는 soil are 자동적으로 loaded 원웨이 on 그램 the 패스를 grader, 보냅니다. 이러한 it 부분을 shows 보상하기 위해서 it follows an 다음과 unstable 같이 이제 path. 저희만의 그 MPC를 So we applied model predictive control or MPC so that we can make up for this unstable 다음과 같은 path 실험을 following 연구를 개발을 movement. 완료했습니다. So we conducted additional research 마지막으로 on that 보시는 topic. 부분은 저희 Finally, 김포 this is 파주에서 the 진행했던 demonstration we 실제 carried out in the Kimpo Paju testbed. It's about 추동 및 autonomous 자율 작업을 한 operation 내용입니다. and path following. 그리고 And 왼쪽 on the left side 화면에서 of the 보실 수 있는 screen, 거는 you can see AI how we 알고리즘을 used an 조금 AI 이용을 해서 algorithm 어떻게 하면은 자율 to 작업과 제어 쪽을 조금 더 make up 보완할 수 for 있을까 해서 the autonomous 조금 추가를 operation 한 저희 연구입니다. and path following. So 처음에는 at 저희가 first we 이제 used AI AI 알고리즘을 통해서 바운드 박스 algorithm 쪽으로만 조금 처리를 했다가 to 이번 use 차년도에는 the 저희가 객체 인식으로 bounty 조금 box, 바꿔서 but 진행을 we 해봤습니다. switched to 객체 인식을 한 object 이유는 간단하게 detection 말씀드리면은 바운디 because 박스로만 처리했을 if we 때는 just 실제 use 흙이 the 아닌 boundary box, then 다른 it 좀 also 필요가 없는 recognizes 영역까지 unnecessary 인식이 되기 areas. 때문에 So 이거를 객체 we 인식을 통해서 decided to 조금 더 use object 그 detection 워킹 소일이라고 so 하죠. 이제 we can focus 그 on the 블레이드에 working soil 걸리는 that actually 흙을 come in 조금 더 contact 정확하게 with the 파악을 blader. 해서 이 부분이 제어적으로 So we 자율 wanted 작업적으로 to 완성도를 enhance 높이기 위해서 the 진행을 하였습니다. autonomous operation further. Finally, 예, 마지막 이제 그 I'd like to comment on 3단계에 대해서 stage 3 of our research. So up 지금까지 to AI this 알고리즘 point, 같은 경우는 when it comes to 자율 AI 작업 제어를 algorithm, 위한 it was 보조적인 used as a 측면으로 complementary 접근을 했었습니다. measure 하지만 다음 to 차년부터는 enhance AI 알고리즘을 our 조금 더 강화를 research 하고 and project. 개선을 But 해서 in the stage 3, we would like to bring AI into the focus so it is directly applied to our control. 제가 As far 알기로는 as I 오토그레이드의 know, 블레이드에는 흙이 80%에서 the 70% motor 이상 차지하면 안 grader's 됩니다. blade 그 should 이상 not 넘어가면은 have more than 70 to 작업의 완성도가 80% 떨어지기 때문에 of the 그래서 soil loaded 객체 인식을 up. 통해서 블레이드의 So 흙이 어느 정도 through 걸리는지에 object 따라서 detection, 그 we 저희가 can measure how 지금까지 much soil is 기준으로 loaded on the 제어 grader, 알고리즘을 and we 통하고 can use the control algorithm and 쪽인 combine that 인식을 with 통해서 AI detection and 지속적인 recognition 작업이 완성이 to 가능한 쪽으로 achieve a 진행을 sustainable 주로 work and 해보려고 하고 operation. 있습니다. So that is what I prepared for today. Thank you very much. That was 네, Mr. Kwon 지금까지 Ho-young, 고려대학교 researcher 권호영 at Korea 연구원님의 University. 발표가 있었습니다. Once 여러분 again, 다시 please 한번 give 권호영 Mr. Kwon 연구원님께 a 큰 박수 big hand. 부탁드리겠습니다. Thank you very 네, much. 감사합니다. 네, 이것으로 With that, 모든 발표를 we 마치고 have 토론 covered 시작을 all of our 토론을 presentations, 시간을 and we 갖도록 will now move 하겠습니다. on 이 to 토론은 panel 잠시 discussion. 무대를 We will begin 정돈한 right 뒤 away 바로 시작을 after a 하도록 brief 하겠습니다. stage 잠시만 preparation. 기다려 주시면 감사드리겠습니다.
먼저 So 이 first, 토론자분들을 I would like to 모셔보고 invite 오도록 our 하겠습니다. panelists 제가 onto the 지금부터 stage. When I 호명해드리는 call your name, 토론자분들께서는요 please come up 무대 to 위로 the stage. 올라주시면 감사드리겠습니다. 소개드리겠습니다. First, 오늘의 we have our 자장이시죠? moderator, Professor 서종원 교수님 서종원 무대로 of Hanyang 모시겠습니다. University. Next, 라우노 헤이키라 Professor 교수님 Rauno 무대로 Heikkila, 모시겠습니다. please come up to the Professor Rauno stage. Heikkila, please come up to the stage. 네, 다음으로 조진우 Next, 연구위원님 we 무대로 have Mr. 모시겠습니다. 조진우, Research Fellow 다음으로 at 강태경 박사님 KICT, 무대로 as well as 모시겠습니다. Senior Researcher 정종홍 팀장님 강태경 단상으로 from 모시겠습니다. KICT, and finally 네, Mr. 토론에 앞서서 정종홍, Team 안내 Leader at 말씀드리겠습니다. 본 KEC 포럼은 Center for Smart 동시통역 Construction 서비스를 제공해드리고 있습니다. 한국어는 Also, we 채널 have simultaneous 1번, 영어는 interpretation 채널 available. Channel 1 2번입니다. is Korean and Channel 2 is English. provide simultaneous 동시 통역이 interpretation 진행되고 service. 있습니다. Please use the 리시버를 receiver. 사용해 Proceed 주시고 to the channel number 2 영어 청취가 for 필요하실 English. 경우 2번 Thank 채널로 you. 맞춰주시기 네, 바랍니다. 다들 이제 자리를 Thank you very 해주셨는데요. much. 여러분의 큰 Let us 박수로 다시 once 한번 again 소개드리겠습니다. welcome 여러분 all 큰 of 박수 our panelists to the 부탁드리겠습니다. stage with a big hand. 네, 그럼 저는 지금부터 이 Then I 좌장을 will now 맡아주실 hand over 서종원 to Professor 교수님께 Seo, who 마이크를 will be our 넘겨드리도록 moderator 하겠습니다. for the 교수님 discussion. Please 부탁드리겠습니다. go ahead. 네, Yes. 안녕하십니까. Hello, ladies and 저희가 gentlemen. We have 다섯 개의 had 아주 5 우수한 발표를 excellent 마치고요. presentations 이제 today. 또 발표를 So 정리를 this 하고 session would be a session 저희가 where 또 we 가지고 있는 look back, 여러 summarize 가지 on those 토공자동화에 대한 presentations, 질문들에 대한 and 대한 seek 답을 the 좀 answers 내보고 for 하는 the 그러한 토론 challenges 시간을 that 갖도록 we are 하겠습니다. facing in terms of 오늘 earthwork. 발표는 특히 In 북유럽 particular, 쪽에서 진행되고 있는 I would like to know 토공자동화 more 기술, 그리고 about 저희 the 대한민국 스마트건설 new smart technologies 사업단에서 being applied 그동안 in 노력해서 만들어진 Northern Europe 토공자동화 and also 기술을 the new 잘 technologies 비교해 in 볼 수 있는 Korea. 기회도 And I 된 것 think it's 같아서 very meaningful 저로서는 since 매우 that we were able 뜻깊었고요. to compare 저희 the technologies 패널 in Northern Europe 디스커션의 and 제목이 in Korea. 우리 The title 토공자동화가 of this 가지고 있는 discussion is 챌린지입니다. Challenges of Earthwork 어떠한 Automation 어려운 점을 Technologies. 가지고 So 있는가, what sort of 이런 difficulties are we 어려운 점을 having in 어떻게 this 해결을 space? 하고 What should we do to 앞으로 solve these 진정한 problems in 자동화를 order 이룰 to 것인가, achieve 이것이 true 저희 automation? 토론의 I think 큰 this is the 주제가 되겠고요. overarching theme of our 뭐꼭 session. 챌린지뿐만이 아니라 doesn't 여러 really 가지 have to be 이제 기술 challenges. 관련해서 If 아쉬웠던 you have 점, something that you would 현장 like to 적용에 improve 있어서 in the 나아갈 technologies or maybe a 방향이라든지 direction 이런 that you would like to 부분을 우리 propose that we 패널분들께서 should march 잘 towards 말씀해 to 주시면 achieve 고맙겠습니다. better quality. We're 발표 just open to any idea you 순서와 may have. 마찬가지로 So I would like to go in the order of the presentation. So I'd like to start with 오울루 Professor 교수, Heikkila. 오울루 대학 교수님에게 So I 첫 would like 번째로 to 디스커션 ask you for your 부탁을 comments 드리도록 first. 하겠습니다. Thank you, 네, Mr. 감사합니다, Chairman. 좌장님. So, concerning the challenges 저희 주제가 이제 자동화의 과제라는 그런 주제를 받았는데 이런 토공 인프라 부문에 자동화에 있어서 어떤 과제가 있느냐라고 한다면 최소한 북유럽에서는 저희가 오픈 인프라 빔의 적용을 보면 좀 도움이 될 것 같습니다. 그 개념의 경우에도 핀란드가 사실 굉장히 선도적으로 MG, MC 시스템들을 도입하기 시작했습니다. 모든 기계 장비에 거의 걸쳐서 저희가 상당히 빠르게 도입을 했고 2-3년 정도가 걸렸는데요. 그 2-3년 내에 엄청난 변화가 급격하게 일어났습니다. 그 이후로 점점 더 많은 자율 제어 솔루션과 이런 것들이 등장을 했고 더 많은 인프라 장비에 도입이 되게 되었습니다. 최근에 저희가 보고 있는 변화는 예를 들면 미국에서 지금 여러 컨트롤 시스템들이 올해에 또 새로 출시가 됐고 도입이 되고 있는 것으로 알고 있는데 미국은 올해 시작했고 핀란드도
이제 막 시작을 하려고 하는 참입니다. 그리고 반자동화라고 하면은 또 특수한 기능을 많이 포함하고 있다는 것을 의미하고 있는 것 같습니다. 그래서 도입하고 시행하고 활용하기도 더 빠르고 그리고 이런 협력 업체들이 시공업체들이 원격 제어 센터를 구축하는 것도 비교적 요즘에는 더 수월해지고 있는 것 같고 이미 핀란드에서도 앞다투어서 많이 도입을 하고 있는 것 같습니다. 그래서 제 입장에서는 사실 어떤 심각한 장애물이랄지 어떤 장벽 같은 것은 없는 것 같습니다. 지금 유럽에서는. 그래서 저는 이런 자율 자동화 로보틱스가 더욱더 확대되기만 바라는 마음입니다. 그게 이제 제가 처음 드릴 수 있는 코멘트인 것 같습니다. 예, Thank you very much for your comment. 죄송합니다. 제가 지금 이 Sorry, I 통역기를 had to 가지고 bring 오지 the 않았는데 receiver, 이 자리에 앉으니까 but 목소리가 잘 안 because I'm sitting 들리는데요. here, I couldn't really hear your voice 라우노 well. 교수님께서 뭐 제가 몇 마디 But 들은 based 거로 on 지금 좀 What I 시각을 heard, I 드리자면 would like to summarize 지금 우리 Professor 유로피언 컨트리에서 Heikkila''s comment. So in MC는 European 굉장히 nations, 확산이 the 돼서 MG and MC 거의 technologies have been 많은 widened 현장에 and 이제 앞으로 곧 utilized 많은 widely. 현장에서 So 쓰이게 될 것 they will be 같다 이렇게 applied to many 말씀하셨고요. job sites. 발표 And 때도 during 이제 여러 his 가지 이제 presentation, 지금 he also 오울루 talked 대학 about various 비롯해서 그 research 유럽에서 진행되고 projects 있는 ongoing in not only 토공자동화 Oulu 프로젝트들을 University but across 보여주셨었는데요. Europe. And 리모트 he showed the 센터도 remote 그렇고 center 스왑 컨트롤 and 기술 swarm control 이런 부분들이 technology. 계속 잘 So 진행되고 있기 because 때문에 things are going pretty well, 어려움, there aren't that 빅 many 챌린지는 challenges 없는 or 것으로 severe 생각한다고 challenges. 말씀해 주신 것으로 So that was 판단됩니다. Professor Heikkila's 발표 자료에서 제가 comment. 봤을 때는 그 And when I saw the 익스케베이터의 이제 presentation 예민한 slide, 그 프리사이즈 컨트롤 부분은 I 아직도 조금 saw 해결해야 that 될 the precise 분야라고 control of 말씀을 excavators 해주셨기 is 때문에 그 something 부분 발표 that we 자료를 need 제가 to 조금 더 improve. 한 번 더 So I think 반복해서 말씀드리도록 so I wanted to 말씀을 highlight that one more 드립니다. time. Next, 다음으로는 이제 순서를 제 그럼 why don't I 오른쪽부터 start from the 시작을 gentleman 했으니까 sitting on my right? 건설연의 I would 조진우 like to 박사님께서 invite 한 말씀 Mr. Chojinu for 해주시겠습니다. his comment. 네, Hello, I am 한국건설기술연구원 Chojinu from Korea Institute of Construction 저는 그 스마트건설 Technology. 사업단에서 이제 At the 장비 KEC 자동화 Center for Smart 분야를 Construction 연구하고 Technology, 있고요. I research 장비 자동화 equipment 관련해서 automation. 한 4년간 연구 I have been doing the research for about 4 years, so I would like to share what I learned and the thoughts I had throughout my research. So when it comes to equipment automation, in order to spread automation, we have to follow 4 stages. So in the first stage, we focus on the hardware like equipment and sensors. And in the second stage, we receive and collect data on a real-time basis. So we need to develop data management system. And in the third stage, we need various rules and institutions enacted by the country to support the automation. And in the final stage, in order to implement this across various fields, we need to create an ecosystem to make this happen. At our Center for Smart Construction Technology, we have moved on from stage 1 to stage 3 pretty quickly, and going forward, I think we need to focus more on education and training. But we thought a lot about education. So MG is a technology that is widely accepted on site. But for the unmanned construction technology, we're not really sure if they will be widely accepted. And the more autonomous equipment become, of course, we can enjoy more convenience, but on site, there might be more time that need to be invested to make the necessary preparations. So for the unmanned equipment, regarding the equipment and system, they were mostly centered around the suppliers.
공급자 위주, and 개발자 위주의 developers. 어떤 기술들이 개발되고 있어서 저희가 So if we want to spread this further, we need to shift our focus to those who will be using the unmanned systems. So we need to take into account the current situation on site. We need to develop more optimization technology, and I think that's the direction in which the researchers should make more effort. And through education and training programs, we would then apply the unmanned construction technology to more job sites and commercialize those technologies. And at our center, we are going to put more effort into education. And finally, to develop equipment that are capable of unmanned operation, we need to also think about whether the developed equipment are actually being used well on site. So, to elaborate, to think about smartphones, we have iPhones or Galaxy S mobile phones, and we can do a lot of things using smartphones. But if we look at the demonstrations we are doing regarding the automated and unmanned equipment, we are only using very simple features. Like on smartphones, we have the messenger apps. So Professor Heikkila mentioned collaboration scenarios based on swarm operation. So I think that swarm-based operation would be a scenario where we can boost the productivity of the equipment. So I was quite impressive. And also, there was something about predicting the soil property based on the load on the excavator's bucket. So when this information is combined with automation, I think we can boost productivity in site operation. So I think that should be where our focus should be. Thank you. 이상입니다. 예, 조 Yes, thank you. 박사님께서 Dr. 아주 Cho 좀 크리티컬 has 이슈를 brought up the very 언급해 important 주신 and 것 critical 같습니다. issues. 순서적으로 봐서 So, 현장에서 저희가 만드는 He 이런 first mentioned that in order for us to implement these automation technologies on the ground, we have to educate the 이어서 users. 또 말씀하신 게 And then he 저희가 went on to say 개발하는 이 that 어떠한 형태의 these products 제품들이 that we 공급자 are 위주가 developing 아니라 have 현장 수요자 to 위주로 be user-oriented rather than supplier-oriented. So we will have to set the direction properly as we move forward. And it would be difficult to see a completely unmanned site, at least for the time being. I think there will be a mixed fleet of humans and equipment. So he pointed out the importance of cooperation in that manner. 아마도 어느 R&D나 그 공급자 I 위주의 believe 개발이 that it is 되다가 quite typical for every R&D project to be focused on the suppliers at first, and then as they go through demonstration and the pilot phase, they gradually shift to the user-oriented perspective. And I think that's the right way to go, actually, and I think that is the point where we stand currently. 저는 이제 중간에 조금 And 강 now, 박사님한테 before I hand 넘어가시기 over 전에 to Dr. 제 나름대로 이제 I 챌린지 would like 퀘스천을 하나 to 만들어왔거든요. throw a 어제 question to 그 all of 카이아 you. 원장님하고 우리 Because 자동화 yesterday 장비, we 무인화 장비 또 talked 영상도 about 보여드리고 했는데 unmanned vehicles and with 말씀을 a representative from 간단하게 던지시는데 KIA. 이거 무인 장비를 왜 개발하고 지금 We 꼭 talked about 사용해야 why 되나요? we have to 라고 develop unmanned vehicles 말씀을 하시는 and 거예요. why 근데 we have to 제가 use them. Why 뭐 now? 10초, 20초 사이에 빨리 And I had 대답을 to 해야 give an 되잖아요. answer in like 그래서 20 이게, seconds, 우선은 which definitely wasn't enough. 숙련된 장비 So 조종자가 the 부족해서 most straightforward reason would be 또는 because there is a 기존의 lack of 현장에서 skilled workers. 이루어지는 측량 프로세스를 없애도 되니까 Because we can, 뭐 이런 you might 대답을 think of, 흔히 생각해 볼 수 you might 있는데요.
assume that I would say 굉장히 because 지금 어떻게 we can 보면은 replace 너무 the existing 제네럴하고 measurement process. 또 But 무책임한 this 대답이 될 수 있습니다. can be too much of a irresponsible and general answer. I think we have to be R&D를 통해서 개발을 하고 more considerate as to why we really have to do this R&D and why we have to use it on the ground. So I would like to 얻고 싶었거든요. find some insights into this 그런 matter, 측면에 대해서도 taking 한번 this 생각해 opportunity through 보시고 this session. So I would appreciate it if you 언급을 could think 해주시면 또 about this 감사하겠습니다. or bear this in mind throughout the session and then comment on this later. Yes, I'm Kang Tae-kyung from KICT. 사전에 토론 논의를 하지 않았기 때문에 That 느닷없는 question actually came out of nowhere and it wasn't really prepared. So let me just start off with a general comment. So robot density would sound very familiar to you. So that is the number of robots for every 1,000 workers. 이게 얼마나 될 것 같냐. So I was actually surprised to see that the average in (141대라고 합니다. 2021년 기준. manufacturing industries worldwide is 141 robots per 10,000 workers. And in Korea, it's 1,000 units, which means that there are 1 robots per 100 workers. But this is in the manufacturing sector. The average is kind of overblown in Korea because we mostly use robots in the manufacturing sector and less in the electric sector and other sectors. So we analyzed the statistics from 12 countries and this statistic. And we saw that the highest ratio was in Belgium and the Netherlands. So 1.5 units per 100 workers. This could go to show that maybe their productivity is lower, or because there's or to prove that there's some anxiety amongst the people because there's a higher risk of accidents when they're using robots. And I believe that these safety risks on the ground can be enhanced by using robots because there is such a high risk for manual labor. So this is one thing that this can contribute to. And MGMC is a very, I guess, approachable solution that can resort to in the short term. And I agree fully with what Professor Heikkila said. And then remains the question, what will happen in Korea? And I think it will become widespread at one point. But then you might ask, why hasn't it become so widespread now? Well, in that case, I would like to say that our supply chain is kind of in a special position. I heard in another session that our large companies are actually using MG and MC in overseas construction sites ever since 7 to 8 years. But in Korea, this is not the case because of the unique nature of construction in Korea. There are so many subcontracting in Korea in the construction center, and these subcontractors, as we go through different tiers of subcontracting, they lack of, especially the small companies, lack experience compared to large companies in MG and MC. But I do believe that MG and MCs are much more accessible. Low hurdles are here compared to other technologies. And other technologies are less approachable because the price is higher, maybe sometimes 50% higher, whereas MG and MC can be very cost effective because one company proved that when they used MG and MC, they were able to excavate 120 kilograms. When they did not use it, they only excavated 80 kilometers. So this is a technology that allows people to achieve more with less money. So definitely I think it has potential to become widespread. And the large companies and construction companies that have the most experience in MG and MC, they have to share their knowledge with the small companies and the subcontractors. And the government has to create an environment to facilitate this. They have to attach some conditions, maybe some conditions to include MG and MC
in the ordering process. And at the beginning, I recommend that we start off with turnkey 그럼에도 불구하고 projects, 좀 걱정되는 부분이 있습니다. but 대가 still 문제인데요. a concern does remain when it 우리가 comes 터파기 to 옛날에 이제 터파기 생각해 보면 compensation. 인력 터파기가 있고 기계 터파기가 있고 So 20, 30 30 years 생각해 보면 ago, there were 인력 machines 비중을 얼마나 봐줄 that were 거냐 계속 문제가 됐습니다. 요즘 또 manually 소규모 done 공사에는 for 여전히 earthworks 인력 and then 터파기를 machines, 봐주는 but 근데 기계 that was 터파기가 더 because 싸기 때문에 but 그런 more 거죠. machines were 그러면 used 기계 because they were 터파기가 cheaper. 확산되면 But if earthwork machines 시공사태가 are 대가는 작아지는 widespread, the margin MC기술 자동화를 하면 collected 과연 더 by 비싸게 대가를 책정할 수 있느냐? constructors would 비싸면 안 쓰게 되면 become slimmer. And if it's too expensive, if MG and MC is too expensive, people will be reluctant to use them. So we have to find the right middle ground. 주도해서 뭔가 And 확산하는 것도 한계가 있고 there's only so much that clients 컨트랙터들이 can 제한을 do. 자꾸 해주셔야 되는 So 거고 the 우리나라 그 contractors, the 자동화 constructors have to 시방선 play an active KCS role. 107010을 And you have to 보거나 reference 미국 DOT Korea's 이야기하고 있는 standards 그 when it comes to this MG area or the 스펙 같은 specifications of 것들 MG and MC. 발주처는 그냥 냅두는 거고 The most 시공사 제한하게 common 하고 case 그 would be 제한이 the client 타당하다고 just 판단된 발주처가 doing 채택하는 nothing, 그런 and then 형태가 the 아직까지는 일반적인 것 같습니다. The contractor would just select the first option that is 우리 proposed. 행사 큰 주제가 And 기술을 넘어서 혁신과 the 희망으로 overarching theme for this conference 가깝게 있는 is 기술이 smart 아닌가 construction, 사람들이 innovation, 굉장히 and 어렵습니다. hope 여전히 beyond 공사비가 technology. 문제고, 뭐 There are a lot of 공기도 issues 문제고, remaining, such as lead 품질 time 이슈가 and 또 quality 겹쳐 있고요. issues. 이런 시기에 And at this point in time, MC가 I 돌파구가 되기를 sincerely 간절히 hope that MG and 희망하면서 MC will 제 provide a 토론 breakthrough. 마치겠습니다. So that it's all for me. 네, 강태경 박사님, 좋은 Thank you so 말씀 much for your 감사드리고요. great comment. 저희가 라우노 교수님한테 조금 잠깐 말씀드리고 있는데 Well, we 특이하게도 are 그 having this discussion MG, with 도입이 Professor Heikkila, and 대한민국 it's strange because 한국에 존재하는 for Korean 현장에는 좀 sites, MGMCs have been 타 국가에 adopted 비해서. pretty 근데 late 이게 compared to 지금, other countries. 강 And 박사님께서 잘 지적해 Mr. Kang has 주셨는데 pointed out 산업 very 구조의 특성 nicely, 그리고, and this has to do with the way 개인 our 장비 차주들이 많이 industry is 존재한다는 structured 점, and 결국 also 이제 how 산업 구조의 특성이겠는데요. the 이런 equipment 부분으로 are 인해서 operated 좀 mostly 늦어진 by 부분이 있는데 individual 지금 벌써 이제 물결을 owners 타는 of 것 those 같고 equipment, and I 특히 think that had to do with the delayed adoption of 우리 MG and MC. 공공공사에서 And 직영공사 also, 비율을 높이게 하는 어떤 We 이제 need 제도적인 뒷받침이 institutional 제일 필요한데요. support so 이번 that 우리 스마트건설 the contractors will be directly involved in the construction rather than having more subcontractors. More subcontractors. 그러므로 해서 So in order to do that, we need to 도로공사에서도 이제 build more 앞으로는 이제 직영 confidence 비율을 많이 on these 높인다고 technology. And I 들었습니다. heard 제도적으로. that Korea 다 Expressway 다른 Corporation, as well as 공공기관도 other 마찬가지고요. public 그 부분이 해결이 organizations, 된다면 다른 will, 많은 going 좀 어프로치가 forward, 있겠지만은 be 제일 directly 크리티컬하게 involved in MG, the MC construction 시장을 sites more. And I 확산하게 think 될 that 것이라고 would further 생각합니다. expand 좋은 the 말씀 MG and MC 감사드립니다. market in Korea. Thank you so much for your 우리 comment once 한국도로공사의 again. 정정훈 Now I would like to invite 팀장님에게 Mr. 다음 Chung 마이크를 Jong-ho 넘기겠고요. from 정 KEC for 팀장님은 his 저희가 comment. 개발하는 So 기술을 Mr. 실제로 Jung 현장에 적용해보고 하는 이제 테스트 the one 베드를 that runs the test bed 담당하고 where 계시기 we 때문에 test 뭐 out the 아쉬운 점도 technologies we 꼬집을 좀 많이 developed. So 이야기해 if 주실 you 것 think we need 같습니다. any more 네, 정 improvements, 팀장님. please point them out. Thank you very much. I am Chung Jong-ho from Korea Expressway Corporation. 토론 자리에서 마지막에 When 하게 you 되면 go last 비슷한 취지는 이미 말씀도 많이 during a panel discussion, you might say things that were previously said. So I would like to touch upon something else. So earthwork has to do with many disciplines. It involves technologies, sensors, IT, and you also have the communication network that support these technologies. So it's a multidisciplinary field. So as the professor mentioned earlier, the reason we were late in adopting these technologies was because it was quite difficult to adopt them, and the technology was mostly adopted by organizations with a specific hierarchy, so we needed them to open up the way for us to use the technologies.
현재까지 우리가 자동화 기술 So if we think about machine guidance and machine control technologies, in Europe, MC는 아마 MG의 상위 버전 MC 정도로 is 인식이 되는 known 거 as a higher level compared to MG. So overall, the technology is known as machine guidance. And when we say automation, it seems highly advanced, and that's why sometimes the people on site are reluctant to adopt them because they think that, okay, then our equipment and robots pushing people out, but they are actually there to assist you and make your work more efficient and convenient. So that's one approach that we must take, and that would make things more easier. And if you look at the MG technologies, they were focused on surveying and positioning. So the top-notch companies used this technology. If you're interested, you can go on YouTube to find various videos. 흔히 거기서 이제 현장에서는 이거를 3D You 레벨기라고 can 부르는데 watch videos regarding MG, and there are promotions, educations, and we call this a 3D leveler. And among young workers, they are being widely used because they make the work more convenient, and everyone would like to work more efficiently. So the horizon is being expanded, and the government is also coming up with various measures to support this change. One example would be machine guidance related requirements regarding design, and that's the current situation. And as Mr. Kang mentioned, that is also reflected in the performance evaluation standard. But I would like to elaborate on this further later. And if you look at the equipment trend, the many equipment are becoming automated and electrified, and that is one big trend going on. And if we think about electrification, it has to do with the reduction of CO2 emissions. So automation is being recognized as an eco-friendly movement. So that's one focus we should have, and as Professor Heikkila showed us, for automation, I think it's still beginning in Europe as well. So for our national R&D, we have done a few demonstrations. So through path following, we had tested out a technology for fleet-based or swarm-based operations. So I think we do have a top-notch technology. And as Professor Seo mentioned, why do we need to automate the equipment? So the ultimate goal would be to enhance productivity and to enjoy the benefits of productivity enhancement. So it has to do with reducing the downtime. So one would be reducing the cycle time for unit work, and there is ample research in this field, and another has to do with the process. So it's reducing losses that are incurred while we operate the equipment, but that's a more difficult part because on site there is a process in which we operate the equipment. And for we need to innovate the process for operating the MG and MC technology. And while we innovate them, we need a data-driven approach. So the automation of equipment is all based on digital data, but the operation process is not digitalized, and that's what is causing the bottleneck. So here, data refers to not only the digital data being generated from the equipment, but also the documents, models, and the procedures that are involved in operating the process.
이런 과정들이 현장에서 So all of 수용이 these 돼야 processes need to be 여전히 이 accepted 부분이 안 on 되기 site, 때문에 but that's where we 기술의 need 발전에도 to make 불구하고 improvements. So despite the 빠른 속도를 technological 보이지 advancement, 못한다라는 we were quite slow in adopting the new 그래서 technologies. 요약을 하면 기존 So we 프로세스의 need to 비효율적인 address 부분들을 the 좀 개선하고 inefficiencies in the existing 이거 하려고 그러면 일단 processes, 디지털 and 데이터 to do that, we 형태로 need to 바꿔줘야 되고 convert 이 the 데이터를 어떻게 existing 생산할 것인가, 생산의 resources 방식과 into 어떻게 digitalized data, 유통을 and we need to 시킬 think about how we 것인가 can 하는 부분을 같이 generate and 해야 될 distribute the 것으로 data. 생각을 합니다. 그다음에 이제 이게 Also, to promote these new 첫 번째는 technologies, 어쨌든 이건 자동화 장치 because they are 시스템이기 때문에 automated machine and 기계 equipment, we 공학적인 need to 기술, have IT-적인 기술 IT-related 개발이 좀 development, 우선적으로 진행돼야 and 된다고 we need 생각합니다. to 어차피 이제 이 have 부분들이 R&D 원천 기술에 receiving 해당되는 regarding 것이고 machine 이것들이 engineering. 발전돼야만 그 구현돼야 되는 구현이 가능한 그런 And this is a 기술이라고 type of 보고요. technology that 그다음에 needs these 이제 foundations. 이런 And 새로운 기술들을 자꾸 현장에 쓰고 적용하려고 We 하는 also need to 노력, make more 시도가 effort 필요하다. to adopt and implement these technologies on site. 저희가 아까 여러 차례 As we have mentioned multiple times, 실제 현장을 통해서 그런 부분 we have demonstrated the capability of our technologies on the test beds, and around next year we are going to implement these equipment to the job site for earthworks, and that's the preparation we are making at the moment. For example, when the track record is generated from the site, we will get that out of the automated earthwork equipment. And secondly, Dr. Cho mentioned this earlier, but we need to train the personnel and educate the personnel. When it comes to controlling and operating equipment, what's also important is to have data-related knowledge. Yesterday, I had a chance to have a conversation with Professor Heikkila, and he asked me whether this is part of the curriculum of universities in Korea, and I said, unfortunately, it's not, but discussions are ongoing. And I think that's where we need to focus on as well. And I would like to highlight that it is important that we digitize this process and how we can distribute that data on site. But as you are aware, we need to adapt to new technologies, we need to understand the new technologies, and we need to have the skills to be able to use them properly, but it will take time. And we need to gain understanding from different stakeholders. We need to reach a consensus. So we should take the time to achieve that. And finally, businesses gravitate toward profit. So through productivity enhancement, there would be benefits that companies can enjoy. So not only the company, but also all the stakeholders in the ecosystem should be able to reap the benefits of the new technologies. And with that, I would like to conclude my comment. Thank you. 네. Yes. 정 팀장님께서 Mr. Chung 발주처 입장에서 본 우리 spoke 토공 from 자동화 the client's 기술 perspective on the 꼭 earthwork 필요한 technologies. They 기술이고 are definitely necessary. 또 자동화 측면에 And he 있어서 also said that in terms 단순하게 of MGMC를 automation, 적용한 것을 떠나서 아이들 타임을 줄일 수 있도록 can be 현장 most effective in 오퍼레이션을 reducing 자동화하는 idle 부분도 time or 말씀해 주셨고요. downtime by automating the on-site 좋은 말씀을 processes, and he has shared so many great 제가 insights from the client's perspective. 이제 Now, 우리 토론을 as we wrap 마무리하면서 up 아까 our 제 던진 discussion, I 화두에 would 대해서 like to 한번 좀 답을 좀 제 나름대로 ask, 해보고 provide my answer 이 to the 토론을 좀 question that I 마치고 asked 싶습니다. earlier. 저희가 지금 진행하는 The 토공자동화 R&D R&D는 projects beyond that we are conducting on 물론 earthwork is MGMC가 beyond 그 밑에 깔리고 MGMC. 이제 Of 그 course, 그거보다 레벨이 MGMC 우리가 하는 has to be 것보다 at the very 레벨이 foundation, 낮은 and
자동화 기술인데요. There are some automation technologies that are lower level than that. 장비를 개발하고 We are currently 있거든요. developing unmanned 일단 automatic MG, MC 부분의 devices. 필요성이라든지 So 이런 것은 just for 제외를 now, 하고 we are putting the MG 왜 and MC necessities unmanned aside, autonomous and construction you might equipment ask why 했을 때 unmanned 사실 autonomous 질문이 construction 또 equipment is 쪼개져야 됩니다. necessary. 첫 번째 We have to 질문이 break this question 다들 그래요. down once 저희 again 그리고 개발자들도 into 인식을 하는 게 more detailed 장비 questions. 하나를 We 놓고 admit 보면은 the fact that if 유인 we 오퍼레이션보다 look at 훨씬 one 느리다. equipment alone, it is much 고로 slower than 무인 manned 자율 equipment. 장비를 쓰면은 생산성이 So using an 떨어진다. unmanned equipment will 그런데 lower why? productivity. 이걸 꼭 Then 개발하고 why 써야 do we 돼? have to 하면 그렇지 develop it and use 않습니다. it? 라우너 Well, 교수님께서 just 잠깐 like 보여주셨는데 Professor Heikkila 가지마에서 briefly showed us, 그 무인 the 시스템이요. unmanned 그쪽은 system IT 파일럿이라고 in Europe 하는데 is 뭐 using 저희 같은 the- 경우는 이제 관제라고 이름을 in 붙였으니까 Kajma, they're 관제사라고 using 얘기할 수가 the 있는데 control 한 center, 명이 and 다섯 one 대까지 person can control up to 컨트롤합니다. 5 그러니까 units. 관리를 하는 거죠. One person 운영을 can 하고. manage, operate 그렇게 up 놓고 to 5 따져봤으면 units. 한 대가 If you think about it that way, even if 80%밖에 one unit 원투원 on a 비교해서 안 된다 해도 one basis 데일리 is 프로덕션을 70 to 따져보면은 80% 훨씬 production 길게 for 할 수 one 있고 user, 그래서 시스템 they could still 생산성은 manage 훨씬 더 5 좋아지는 units. So 효과를 if you 가질 수가 combine 있습니다. that all together, that would mean 그래서 higher 장비 한 대가 productivity. 늦게 돌아가는 So you should 것을 not 보고 say that 이것 때문에 productivity 현장의 on site 생산성이 is slower 떨어진 just 걸 with the 판단할 speed 수가 of 없는 one 것입니다. unit, 현재 기술로도 because we can 그렇게 prove 프로브가 that for 되고 sure 있고요. with the technology that we have already. 두 And 번째입니다. secondly, 보셔서 알겠지만은 굉장히 그 you would 복잡한 로보틱 now understand, 뭐 since you have seen 기계적인 that 센싱 the 기술, very 컨트롤 complicated 기술이 다 들어가고 robotics, 또 sensing 소프트웨어적으로 technologies, 우리 and 건설 everything 쪽 is BIM 도 involved in it. And in the 합쳐져가지고 back 이렇게 end, there's 이루어지는 the 건데요. BIM solution 그랬을 때 also 장비 applied. 측면으로 보면은 So 무인 자율을 from the 위한 equipment 그 지금 현재 perspective, 다 장비를 리트로핏 했잖아요. So 리트로핏 there's so much 모디피케이션이 너무 retrofit 힘들고 modification for 비싼데 the equipment that 이를 we 위한 have 투자가 right now, 필요한가? which is very 저는 이제 R&D를 expensive. So is 하니까 that 이 really 질문을 따로 necessary? People might 스페시픽하게 ask 이런 this 질문을 question, 많이 and since I work 받는데요. in R&D, I get this question quite often. 이런 자율 장비가 양산이 된다면 such 건설 기계 회사에서 automated 건설 장비 autonomous 회사에서 equipment is 현대건설기계, commercialized by 현대인프라코어 이런 데서 Hyundai E&C 양산을 and 한다면 Tusan 가격이 많이 Infracore, 떨어질 if they're 텐데 commercialized and mass 그때까지 지금 produced, 안 온 the 거죠. prices will come down. 전기 But we have 자동차 not yet 레벨까지 안 왔기 reached 때문에 그 that 전에 이제 stage. 수많은 It's not 트라이를 reached the 하고 stage R&D를 of 하고 있는 EVs. 단계고요. It's only just being piloted and demonstrated. 비쌉니다. And it's also very expensive. So you saw 그레이더 through the example을 Gradle 보셨는데 이제 유압 example, you 시스템을 have to 바꿔야 change 되고 the oil pressure 전장 system. 부품도 And there are so 상당히 많은 many 그 modifications that have to be 되고 applied to electronic 센서들 뭐 components. 새롭게 You have 개발해야 to 되는 develop 그 new 컨트롤 sensors 알고리즘들 through 하면 control 너무 algorithms. 비싼데 They are very 이 pricey, all 부분은 of 이제 this. 중간 해결책으로 할 now, 수 what you 있는 can 게 do 잠깐 저희 as a 1세부에서 보여드린 partial 바와 같이 하위 solution 구동 is 모듈이라 to 그래서 심플한 operate 로보틱 a simple 디바이스를 robotic 써서 device called 레버라든지 the 조향 장치를 sub-level 외부에서 사람이 하듯이 그렇게 driving 모사를 해서 해결해 element 나가는 것이 to at least 경제적인 use it 어프로치가 to 되겠고 solve part of 현재로 the question 나가야 in an 될 affordable 방향이라고 manner. 봅니다. And I think 그래서 this 이 기술이 is the direction that we should head 정착되고 to for the time being. And over the long term, I hope that Caterpillar and 캐터필라가 Hyundai E&C and 좀 더 Komatsu 양산을 하게 will 되면서 무인이 do 가능한 mass production of these 옵션이 equipment 장착된 and produce 장비들이 또 equipment 나올 that has 것이고요. an 그거에 unmanned 맞게 우리 건설 현장에서 feature 이제 option. 건설적으로 So I would 만들어주면 hope 될 that 것 the large 같습니다. companies would work towards 뭐 that. 그 얘기를 드리고 싶습니다. MG, And MC 처음에 what I 너무 want to say 비싸다고 is, 했거든요. people said MG 꿈도 and 안 MC were 꿨어요. too 근데 지금 많이 expensive 쓰셨습니까? when they first 무인 came out, but 자율이 now 그렇게 they've 될 become 것으로 quite commonplace. 저는 So I am 확신합니다. sure that 그리고 세 that would be the 번째는 case for 빨리 unmanned 하겠습니다. equipment as well. 무인 And thirdly, 자율을 하는데 우려되는 what are the 안전 safety 이슈는 issues 어떠한가? that we are 근데 concerned 여러분 about 한번 생각해 when it comes to 보십시오. unmanned 지금 equipment? 자율 But you 운행 have to think about it. 차량이 뭐한 20년 These 가까이 self-driving 했는데도 cars, they have been around for about 잘 20 안 years 쓰이죠. now, but they're not 세이프티 이슈 때문에 really 그랬습니다. frequently seen on the 그런데 streets because of 저희 safety 건설 issues. 현장에서 컨스트럭션 And on our 이퀴먼트가 construction 가지는 sites, these safety 이슈는 issues 도로 that 현장에서 the equipment 가지는 차량이 entail 가지는 세이프티 이슈보다 can be 훨씬 solved 쉽게 much more 해결할 수 easily than 있습니다. the car safety 사실상 issues on the streets. 일본에 이제 So 군지 in 수행을 하는 뭐 Japan, 여러 건설 with the construction 회사에서는 companies that 그냥 do 간단하게 그 clustered 인력을 못 operation of 들어가게 these 합니다. machines, they 구획을 have 나눠놓고. people prohibited from entering. 그러니까 사람의 이제 They 출입 컨트롤이 segment 가능하기 the sites 때문에 and then 근데 우리 decide 교통 the sections 시설에서는 그것이 the 불가능하죠. users are either allowed or not allowed to 우리 enter.
컨벤셔널 차량하고 뭐 사람도 vehicles, 있고 뭐 하니까 그런 부분이 in 어려워서 Korea, 안 the 되는 것이고 environment is 그 much more 측면에서 보면 complicated. 세이프티 So 이슈는 that's why we 충분히 are falling a little behind. 저희가 But in 건설 that 기계, regard, 건설 I 장비가 think 유리하다고 we still have 마지막으로는 some room here, 근데 some 이 potential to improve. 하나 둘 셋 얘기를 So I 했는데 listed 저한테 out 반론을 1, 2, and 제기하시는 3 분들도 많을 거예요. points of my opinions, but I think some of you might feel 과연 differently. 그 가지마 그 오토메이션 You 그 might be 시스템들이 wondering 어느 현장이나 다 적용될 수 whether 있나? if we 저게 can 이렇게 apply the 정확하게 잘 equipment in 되는 the 거야? sites of Kojima 하위 in 구동 모드를 Korea 썼을 as 때 well. 민감한 컨트롤이 Can we 되는 really 거야? remotely 이런 control this when 것들에 it is fully 맞춰서 unmanned? 이야기를 좀 답을 해드리면 But I would still 저희 like to 무인 say 자율 our 시스템은 현장 autonomous 특성에 unmanned 맞게 system 적용을 should 해야 be 됩니다. 그러니까 아주 should be 매시하게 adopted 진행되는 in a way that caters to the conditions 저희가 of the 러프 site. We call 그레이딩이라고 this 하거든요. 근데 그런 rough 데 grading. 있어서 그 우리 무인 And 자율은 in that 정말 파워풀하게 aspect, I 힘을 낼 think 수가 our 있는 것이고요. unmanned 프리사이즈 그레이딩으로 가고 equipment can be 파이널 really 측면으로 powerful. 가면 And the more we head 갈수록 towards precise 아직까지 grading, 예를 들어 골짜기 같은 경우는 well, 예민하게 let's say 컨트롤해야 for 되는 excavators, 부분이 we 좀 still have 부족하기 a 때문에 lot 플릿을 a 구성을 long 해서 way to 유인 go 오퍼레이션 in terms of MC로 detailed 들어간다든지 precision, 이런 식으로 detailed 융통성을 adjustments. That's why we have to operate 융통성을 with fleets and 가지고 swarms. 해결을 해야 So we 되고요. need 그래서 flexibility 러프 그레이딩 here. 이슈, So the 프리사이즈 rough 그레이딩 grading issue 이슈를 and the 가지고 어떻게 precise 적용을 할 grading issue, 것인지 판단을 we 하는 게 have 중요합니다. to make a wise decision 결국은 그 on which 결론을 one to 내리면은 저희가 implement. Well, at the end of the day, what I want to say is 2D, 원격, 3D, 무인 자율 레벨이 있는데 이러한 unmanned, 많은 manned, 레벨의 그 autonomous, 믹스 not 플릿이라고 autonomous. 부르는데요. There are 이것을 different 잘 types, 활용을 and 해서 there can be mixed 장비 fleets. 자동화가 So we 아니라 have to try 현장 and 자동화를 leverage 해야 됩니다. 토공 these equipment 현장 as much as 자동화를 possible so that 하는 we can 것이 achieve 답인 것 the full 같고요. automation 제가 of the 결론을 site 내린다고 and 하면서 not 말이 just of 좀 individual equipment. 길어졌는데요. 이 방향으로 And 생각을 if we 하면 think about it this 저희가 지금 이야기하고 있는 무인 the 자율 unmanned 컨스트럭션 autonomous 이퀴먼트의 construction equipment, 어프로치는 당연히 맞는 것이 the 됐고 저희 approach that we are 스마트건설 taking 사업단에서도 regarding this theme 열심히 is 노력을 definitely 해서 the right way, 3단계에서 and we 좋은 will 결론을 try 내도록 to be committed 하겠습니다. to this cause 이상 over the long term, 그러면 so 토론을 that we can 마치는 generate 것으로 productive 하겠습니다. results. With that, I would like to conclude this panel. Thank you. 네, Thank you 감사합니다. very much. 네, 감사합니다. 이 다섯 분께서는 이 Five 토론 panelists 자동화 기술의 have 과제라는 주제를 가지고 이 Had 토론에 a heated 열띤 debate on the 토론을 topic of 해주셨는데요. challenges of 여러분 다시 earthwork 한번 automation 큰 박수 technology. Once again, 부탁드리겠습니다. let's give a big hand to our 5 panelists. 네, Thank you so much 감사합니다. once again. 네, 마지막으로 저희 발표자 모든 발표자 Finally, 분들을 모시고 I would like to 기념사진 invite 촬영을 all of 하고자 our 합니다. 모든 presenters onto the stage 발표자분들께서는 for a 무대 photo 위로 shoot. 올라주시면 So please come up 감사드리겠습니다. to the stage. 네, 저희 그 책상 Can you 앞으로 come in 나와주시면요 front of 사진이 the 조금 예쁘게 나올 것 desk 같습니다. 네, 모든 발표자분들 I'd 저희 like to ask 연구위원님들, all of our 교수님들 모두 무대로 professors and 나와주시기 바랍니다. researchers who presented 이쪽으로 올라와 to come 주시고요. up to the stage for the photo shoot. 네, 한국도로공사가 주관한 이 This was 토공 the 자동화를 session 위한 on 이 스마트 unmanned 건설 and 기술 autonomous 전문 포럼 technology 이 for 모든 earthwork 발표자분들을 organized 모시고 by the 기념사진 촬영을 KEC. 하도록 Now we will 하겠습니다. have a photo shoot 네, with 다 all of our 모여주셨는데요. presenters. 조금만 더 한 걸음만 네, Can you 왼쪽으로 move to 이동 your left, 부탁드리겠습니다. 네, please? 좋습니다. 조금 Yes, 가까이 can you 서주시고요. stand close to one 가운데 another 카메라를 and please 봐주시기 look at the camera 바랍니다. at the center. 모두 Please 웃어주시고요. smile. 1, 2, 찍겠습니다. 3. 하나, 둘, 셋. 다시 한번 이 Let's do 자세로 it one more 찍도록 time. 하겠습니다. 1, 2, 하나, 3. 둘, 셋. 네, Thank 앞으로 저희 you. 전문 포럼이 더욱더 나아가기 위해서 모두 이 Let's 화이팅 do the 포즈 한번 fighting 부탁드리겠습니다. 하나, 둘, 셋 hoping 하면 화이팅 for 하겠습니다. greater success 하나, for our 둘, 셋, specialized forums in the 화이팅! future. 1, 2, 3. 네, Thank 대단히 you so much. 감사드립니다. You 자리로 may 돌아가 return 주시면 to your seats. 감사드리겠습니다. Thank you. 감사합니다. This 네, brings us 이것으로 to 이 the 토공 end to the 자동화를 위한 이 specialized 스마트 session 건설 on 기술 the 전문 포럼 unmanned and 이 모두 autonomous 마치도록 technology for 하겠습니다. 이 earthwork. 참석해 주신 Thank you 여러분들 so much for 대단히 your 감사드립니다. attendance. 이어서 오후 1시 Starting at 40분부터 구조물 1:40 신속 시공 p.m., we will OSC have our 기술 afternoon 전문 포럼이 specialized 이어질 session on 예정이니까요. accelerated 여러분 construction 오후까지 technology, 끝까지 함께 해주시면 대단히 감사드리겠습니다. 그럼 OSC/prefab. 점심 맛있게 드시고요. I 오후 hope to see 세션으로 you in the 뵙겠습니다. afternoon as well. 감사합니다. Have a great lunch. Thank you.